Good evening all of you. Welcome to ACE Engineering Academy. Today I am here to interact with you regarding the TSPSC coming Sunday, the examination related with assistant engineers in diploma level, right? First, I would like to introduce myself. This is K. Hanumantha Rao, faculty in electrical engineering. Guys, ఈ రోజు ఇక్కడ నేను మీతో ఇంటరాక్ట్ అవటానికి ద బెస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఫర్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీరింగ్ కమింగ్ TSPSC ఎగ్జామినేషన్ ఆన్ కమింగ్ మండే. ఆ ఎగ్జామ్లో ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ నా సబ్జెక్ట్లో ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ సబ్జెక్ట్లో వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డిస్కస్డ్. What are the important points we are going to be discussed? Revision, a small revision, quick revision I am going to give here. నేను ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని హైలైట్స్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్లో ఏమేమి హైలైట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ని ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్స్ నుంచి తీసుకొని మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ మీరందరూ if you want to interact with me, once I complete that, the summary part of each and every topic, each and every chapter lo summary అయిపోయిన వెంటనే you can interact with me. I will take each and every question. ప్రతి క్వశ్చన్ని నేను తీసుకొని డిస్కస్ చేస్తాను. ఎనీ డౌట్స్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ యూ కెన్ క్లారిఫై. బట్ ఫస్ట్ నేనేం చేస్తానంటే నేను చేసేది ఏంటంటే డెఫినెట్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ అండర్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్లో summary means what the highlights of that each and every concept first ఇస్తానండి. అది once you listen carefully that, right, observe carefully, and whatever the doubts you are having in that one you keep with you. Once that part is completed, మొత్తం ఆ కంప్లీట్ పార్ట్ అనేది థియరీ పార్ట్ అనేది అయిపోయిన తర్వాత then I will provide you space for you. అప్పుడు మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ని టైప్ చేయండి. యాజ్ వెల్ యాజ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ని కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, లెట్ us టేక్ దట్ సమ్ ఆఫ్ ద క్విక్ రివిజన్ రిగార్డింగ్ ద TSPSC coming this assistant engineer examination which is going to be held on Sunday, coming Sunday 5th March. I hope మీరందరూ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యారు అనుకుంటున్నాను. ప్రిపేర్ అవ్వకపోతే నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. విత్ దిస్ క్విక్ రివిజన్ కోర్స్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ యూ, ఏదైతే ఏస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ ప్రొవైడ్ చేస్తుందో మీకు ఈ క్విక్ రివిజన్ కోర్స్ ఆర్ రివిజన్ కోర్స్, ఇదైతే మీకు 100% యూటిలైజ్ అవుతుందండి. బిలీవ్ అస్, ఫ్రమ్ అవర్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ, ఫ్రమ్ ది ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్, వీఆర్ గివింగ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ టు యూ బై ప్రొవైడింగ్ దిస్ రివిజన్ కోర్స్. ఈ రివిజన్ కోర్స్ని ప్రొవైడ్ చేయటం వల్ల కంపల్సరీగా ఎవరైతే బాగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటారో డెఫినెట్గా 50% కాన్ఫిడెన్స్ మీలో వస్తుందండి. రెస్ట్ ఆఫ్ ద 50% ఏంటంటే బై యువర్ ప్రాక్టీస్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే, ఈ రోజు నుంచి ఈ క్విక్ రివిజన్ కోర్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరైతే మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారో ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్, ఐ థింక్ ద స్కెడ్యూల్ ఈజ్ ఆల్రెడీ అనౌన్స్డ్. టుడే my subject is the electrical circuit. It is starting from tomorrow onwards, or the dates are announced. According to the dates, don't miss this live session which we are going to provide for AE examination under diploma level. Now let me take that here. In this diploma level, assistant engineering in electrical engineering, assistant engineer, and this is the notification which we have here. And how many posts are there? Less number of posts, no doubt in that, but you cannot say that is less. ఇది లెస్ అని మనం చెప్పలేమండి. 60 పోస్టులు ఉన్నాయండి, 50 పోస్ట్స్ హియర్. I can say that this is the number. 50 posts are there in assistant engineer electrical technical paperలో here 50 పోస్టులు ఉన్నాయండి, right? This is more than enough for the this is what under 50 posts, 50 only, right? And ఈ 50 అనేవి for electrical ki, civil ante that is different. Civil more number of posts are there for civil under general recruitment, this one, right? And this is the diploma level and for
electrical, mechanical only the diploma level. If you take for civil engineering అయితే బీటెక్ లెవెల్లో కూడా ఉన్నాయి, సివిల్ ఇంజనీర్ అయితే బీటెక్ లెవెల్లో ఉన్నాయి. బట్ దిస్ ఇస్ ఎస్పెషల్లీ ద రివిజన్ కోర్స్ విచ్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఫర్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, రైట్? నౌ first I would like to show that scheme of examination. This is the scheme of the examination, and the paper 1 150 questions 150 marks, and technical subject 150 questions 150 marks. This is under diploma level, that is very important. Don't compare with దీన్ని AW తో కంపేర్ చేద్దండి. AWలో ఏంటంటే 150కి 300 మార్క్స్ ఉంటాయి, 450 మార్క్స్ టోటల్ అనమాట, రైట్? అండ్ while coming to this one, paper 1 ఏమో bilingual ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది, తెలుగు ఉంటుంది. While coming to the technical, only English, because you are all the students you have studied in English only, the technical version, right? This is the syllabus under electrical circuit. This is the my subject. ఈ సబ్జెక్ట్లో సింపుల్ బేసిక్స్ ఉంటాయి. టోటలీ నేను ఈ టోటల్ సిలబస్ని 4 చాప్టర్స్గా డివైడ్ చేసేసాను. 4 చాప్టర్స్గా డివైడ్ చేశాను. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే DC సర్క్యూట్స్, ద సెకండ్ వన్ ఏంటంటే నెట్వర్క్ థియరమ్స్ ఆర్ సర్క్యూట్ థియరమ్స్, అండ్ ద థర్డ్ వన్ AC సర్క్యూట్ అనాలిసిస్, అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ద పాలీఫేజ్ సర్క్యూట్స్. These polyphase circuits definitely we will consider under polyphase circuits 3-phase circuits అనమాట. This is the total syllabus under diploma level under electrical circuit subject, right? Rest of the subjects also, my colleagues, they are going to deal from tomorrow onwards. Definitely this will be very much useful. Remember that this total course I have divided into 4 chapters. First one is the DC circuits, second one is the theorems under DC circuits, third one is the AC circuit analysis, which is the most important. Minimum 3 to 4 questions you will get it here in this one. And the fourth one is 3-phase circuits. Now while coming to this here, the division of the marks, this is the table which we can take it, the division of the marks. The 4 topics I can take it. The topic name is here DC circuits, network theorems, AC circuits and 3-phase circuits. ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువ మార్క్స్ రావచ్చండి. మన AC circuits ఉన్నాయి కదా, ఈ AC circuitsలో here this one 2 marks to I can take it 2 marks to 4 marks కూడా రావచ్చండి, 100%. రైట్, టోటలీ 10 మార్క్స్ మినిమం వస్తాయి. ఈ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ సబ్జెక్ట్ మీద మీకు కంపల్సరీగా 10 మార్క్స్ వస్తాయి, రైట్? రిమెంబర్ దిస్ వన్, రైట్? అండ్ లెట్ మీ కన్సిడర్ దట్ 1 by 1. ఫస్ట్ నేను DC సర్క్యూట్స్ తీసుకుంటాను. ఆ DC సర్క్యూట్స్లో వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ we will discuss 1 by 1, right? Right, summary of the DC circuits. ఈ summary of the DC circuits లో this I have taken as a chapter 1. Classification of network elements here. యాక్చువల్గా నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ని వీ కెన్ క్లాసిఫై విత్ ద 5 pairs అనమాట. ఆ 5 pairsలో ఫస్ట్ లీనియర్, నాన్ లీనియర్, యాక్టివ్, ప్యాసివ్, బయోలెటరల్, యూనిలెటరల్, లంప్డ్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అండ్ టైమ్ వేరియంట్ అండ్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్. ఈ విధంగా 5 parts ఆర్ 5 partsగా మనం డివైడ్ చేస్తాం అనమాట. వీ కెన్ క్లాసిఫై ద నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ 5 pairs, రైట్? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ pair, ఫస్ట్ pair ఈజ్ వాట్? యాక్టివ్ అండ్ passive element, linear, non-linear and linear. Second is active and passive. Third one is the bilateral and unilateral. Fourth one is the lumped and distributed. Fifth one is what? Time variant and time invariant elements. Out of these 5 classification, 5 pairs, మనకి క్వశ్చన్స్ వేటి మీద వస్తాయంటే ఈ మూడిటి మీదే వస్తాయండి. ఈ మూడిటి మీదనే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అన్నమాట. అందుకని మీరు పక్కా యూ షుడ్ హ్యావ్ ద డెఫినిషన్స్ ఫర్ దీస్ 3. అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇయర్ లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ తీసేసుకుందామండి. లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ వెర్షన్లో ఐ వుడ్ లైక్ టు డివైడ్ దిస్ వన్ ఇంటూ మేజర్గా దీని మీదనే వస్తున్నాయండి క్వశ్చన్స్. బేస్డ్ ఆన్ ద VI క్యారెక్టరిస్టిక్స్, వీ కెన్ డివైడ్ దట్ బేస్డ్ ఆన్ ద VI క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఇప్పుడు లీనియర్, నాన్ లీనియర్ అంటే వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ కన్సిడరింగ్ దట్, if you take that the VI characteristics of any element is a straight line passing through origin, right? Straight line passing through origin. Suppose if you are considering this one,
you are getting that straight line passing through origin. నీకు straight line వచ్చింది అనుకోండి. If it is passing through origin, then definitely right. These characteristics are straight line passing through origin, which is related with what? Linear element. Or otherwise, one more thing. The element which obeys Ohm's law, superposition principle and homogeneity rule. These three, this is very important. This is related with that linear and non-linear element. According to the VI characteristics, as per the property. ఈ 5 pairs ని ఎట్లా డిఫైన్ చేసామంటే అకార్డింగ్ టు దట్ ప్రాపర్టీ, బిహేవియర్ అండ్ విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. రైట్, మ్యాక్సిమం వీటి మీదే క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తోటి. నౌ వైల్ కమింగ్ టు దిస్, ఇఫ్ ద విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ not straight line, not passing through origin, not straight line and not passing through origin. Suppose if you are getting that VI characteristics are like that, these are the non-linear, no doubt in that. Suppose if you are considering the VI characteristics are related with the diode VI characteristics, diode VI characteristics will be like this. The diode VI characteristics, these are the diode VI characteristics. This is the non-linear version. If they are violating the Ohm's law and superposition principle and homogeneity rule, those are the non-linear characteristics. Now, while coming to that here, active and passive elements. Guys, remember that active and passive element, based on that energy, we can define that active and passive element. Once you take that energy wise means what? If some of the elements are delivering the energy, those are the active elements. If they are absorbing, those are nothing but the passive elements. Remember that according to the VI characteristics, if those are existing in the first quadrant, positive slope, third quadrant, positive slope, these are the passive elements here. These are the passive elements. We can take it. These elements are nothing but I can take it passive elements. Just remember those characteristics. Passive element means what? Diode also passive element andi. Diode kuda passive element. Endukante characteristics etlunnai first and third lo nundi. But it is a non-linear element. Now while coming to that here, active elements ante those characteristics are those slope which are having that negative slope, which are existing in second and fourth quadrant, which are existing in the second and fourth quadrant, right? Now negative slope, I can take it negative slope. Right, based on the energy we have to take it this. While coming to the bilateral unilateral element means if the any element which allow the current in both directions with the same amount of current ante bilateral element ante current in both direction allow చేయటం కాదు, both direction లో సేమ్ అమౌంట్ ని. ఇక్కడ డయోడ్ కూడా ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో రివర్స్ బయాస్ లో అలౌ చేస్తుంది, బట్ అమౌంట్ ఈజ్ నాట్ సేమ్. దట్స్ వై డయోడ్ ఈజ్ యూనిలేటరల్ ఎలిమెంట్. While coming to that here, bilateral unilateral element, the characteristics which are existing in the first quadrant characteristics is equal to third quadrant characteristics. Here you may get doubt here. Sir, ఎందుకు మనం ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ థర్డ్ నే తీసుకుంటున్నాం, వై కాంట్ టు టేక్ దట్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ ఎందుకు తీసుకోవట్లేదని? బికాస్ ఇఫ్ యు ఆర్ కంపేరింగ్ దట్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, వీ నీడ్ టు టేక్ దట్ 180 degrees phase shift. That means the mirror image effect, if you are getting that, then those characteristics are related with the bilateral element. Same current ni allow చేస్తుందన్నమాట in reverse direction, in opposite direction, right? This is the second quadrant. If both are same, existing in the fourth quadrant, both are same, then those characteristics are related with the bilateral elements. If it is not, unilateral elements. Are you getting that? Here this bilateral element means, I can take it, bilateral element means if first quadrant characteristics are third quadrant, 180 degrees phase shift and ikkada. Here first quadrant characteristics are not equal to third quadrant, right? Here second quadrant characteristics is equal to fourth quadrant, not equal. This is the way how you can take it. And ఇది ఫస్ట్ అంటే నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ అనేవి రెసిస్టర్స్ పాసివ్ ఎలిమెంట్ క్లాసిఫికేషన్ ఏదో ఇవ్వచ్చు. నా రెసిస్టర్లో మ్యాక్సిమం డిప్లొమా లెవెల్లో ఎట్లా ఇస్తారంటే మెటీరియల్స్ మీద ఇస్తాడండి, సింపుల్ మెటీరియల్స్, మెటీరియల్, రెసిస్టర్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఇండక్టర్ మెటీరియల్, ఇండక్టర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ ఇండక్టర్ అప్లికేషన్స్.
right? And some of the simple formulas, మీకు తెలుసు, simple formulas మీకు తెలుసు, voltage and current relations ని. Now let me consider that under that resistor means which oppose the flow of current, everything you know that. Just I will provide that the materials and some examples. Carbon, tungsten, usually resistor అనేది material అనేది depending upon that power rating మీద depend అవుతుంది. High power is having low values. Since the power rating అనేది మనం ఎట్లా తీసుకుంటామంటే, you know that the power rating is always V square by R, because existing supply is always in the form of voltage only, not in the form of current, because general source we are dealing with the voltage only, right? Because the any load if you are considering which is manufacturing based on the voltage only, right? Carbon, tungsten ఏమో low values, high wattage అన్నమాట. Now once you take that ceramic, nichrome ఏమో low wattage, high values. And example, suppose if you take that heater and PCB components, and this is machine and transformer windings and transmission lines, kilo ohms per phase per kilometer, right? This is about the resistor. Here you know that the simple formulas which you have to take it, that Ohm's law, V is equal to I into R, I is equal to V by R. Yes or no? Power, V square by R or I square into R, which one you know that, based on that you can take it that. And energy W is equal to I square into R into T for DC. Suppose if you are considering for AC, I square R into dt. This is what? Joules, in terms of joules. And energy in the form of, we can also take that energy in the resistor in kilocalories also, or calories also, right? That's why according to that you can take it that one energy, 1 joule is equal to, or you can take it 1 kilowatt hour is equal to how many joules? 1 kilowatt hour equal to 36 into 10 power 5. 1 kilowatt hour, you know that 1 kWh is equal to kilo means 10 power 3, is it right? Into watt into hour. Hour means seconds is what? 60 into 60 seconds. With this 36 into 10 power 5 watt second. Watt second means what? It is a joule. 36 into 10 power 5 joule. Excuse me. Right, next ఇండక్టర్ తీసుకుందామండి. ఇండక్టర్ అనేది ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్. ఇండక్టర్ డజంట్ అలౌ ది సడన్ చేంజెస్ ఇన్ ద కరెంట్, బికాజ్ ఎనర్జీ psi is directly proportional to I. And according to Ohm's law, we can take it VL is equal to L into di by dt. ఇది మీకు తెలుసు, right? And IL is equal to 1 by L integral V dt. This is the finite. If it is any initial current is there, then initial voltage or initial current is there, definitely I will take it here. IL is equal to I naught plus 1 by L integral V dt. This is what initial energy, right? And physical dimension formula, resistor lo kuda manam physical dimension formula తీసుకుంటే, see this one. In resistor also physical dimension formula, R is equal to rho L by A ohms. That is also we should be consider that while taking that. Whenever if any material is heated, then to obtain that any other dimension we should consider that volume as a constant. L A is a constant, volume is constant. Based on that you can take it, right? Based on that was L1 A1 is equal to L2 A2 by heating effect. Remember that. And like that here I can take it for inductor, this one, and inductor formula, remember that n square mu A by L Henry. And with this you can also take that physical dimension, the basic formula for this one. L is equal to psi is what? Psi means flux linkage, N5 by I Henrys. Both are same here, both are same. This is also sometimes you can, we need to use that. ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. While coming to that material, inductor material we are considering iron ferrite. And while coming to that example, these examples are very important here. Sometimes you may ask that filters.
frequently or well known here the elements which we are using that under filter circuits is filters are made with passive elements of the energy storage elements, inductor and capacitors. Ideal filters means there is no resistor. Practical filters always will have some resistance part, right? Now transformer winding and choked coil. Suppose nowadays we are not using that choked coils. If you see that choked coils, which is under example of the coil. And toroid means circular ring. Solenoid toroid means here you know that solenoid means open. Solenoid means open, and toroid means what? Toroid we are getting that circular ring. Open what? Open magnetic field. Open magnetic field. Here closed path. It is rotating like that. And transmission lines, well known in millihenries per phase per kilometer the rating, right? And while coming to some of the applications here, you may get direct questions on this one. Used in switching circuits, DC-DC buck converter, and inductors are used in Inductors are used to block the high frequency noise. High frequency noise means definitely we are able to block with these inductors used to create resonance. Definitely this we are going to discuss. And while coming to that, inductors are used in sensors, can be used to sense the magnetic fields. And inductors with shared magnetic path will form the transformer. This is in general, these are the some of the applications which can be useful under theory questions. ఈ theory questions లో ఇట్లాంటివి యూజ్ అవుతాయండి, రైట్? మన టైం 1.5 hours ఉంది కాబట్టి కొంచెం నేను ఫాస్ట్గా చెప్తాను. దెన్ యూ కెన్ ఒక్కసారి రివైజ్ చేసుకున్నారనుకుంటే సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత యూ కెన్ రివైజ్ దిస్, దెన్ యూ కెన్ గెట్ ఆల్ ద పాయింట్స్, ఆల్ ద స్టఫ్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ దట్. కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉంటుందండి, బికాజ్ ఐ నీడ్ టు కవర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ద 4 topics. దట్స్ వై. While coming to that capacitor basic formula, ఈ basic formula important అండి. Q is charge acquired by the capacitor is directly proportional to what it is, voltage. Directly proportional to voltage, I can take it that. According to that, Q equal to CV. Very good. Now from that I can take it, current passing through the capacitor is equal to C into dV by dt. And Vc is equal to 1 by C integral I dt. And power always V into IR. And energy WC is equal to half CV square. Inductor lo kuda half Li square joules untayandi. Where V is what? If you want to take that, V is the steady state value. That is very important here. AC means AC. DC means steady state value. For DC, capacitor act as what? Open circuit. Open circuit voltage manaku telustudandi. Open circuit voltage done half CV square ni. Inductor lo half Li square you are considering that. For an inductor, WL is equal to half Li square. Right? Now while coming to that material, capacitor material తీసుకున్నాం అనుకుంటే, here it is a dielectric material. Dielectric materials are what? Here air is the dielectric material and water is the dielectric material, wood is the dielectric, so many dielectric, paper is the dielectric material, right? And here usually we are considering the ceramic and polyester and paper and mica and electrolytic and quartz, glass, these are all dielectric materials, right? And examples you can take it as usually filters and wear compensator here in the power system. Wear compensator in the power system. Wear compensator, wear means what? This is the reactive power. Wear unit for what? Volt ampere reactive power. To improve the power factor, capacitor loads we are considering that. By providing the capacitor loads, we can improve the system power factor, right? And some pulse and digital wave shaping circuits. Pulse and digital circuit లో మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ వేవ్ ఫామ్ ఏంటిదండి? సైనసాయిడల్ వేవ్ ఫామ్ కదా ఏసి. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూటిలైజ్ దట్ నాన్ సైనసాయిడల్ సమ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్, కొన్ని అప్లికేషన్స్కి మనకి స్క్వైర్ కానీ రెక్టాంగులర్ కానీ అండ్ ట్రాంగులర్ వేవ్ ఫామ్ కానీ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అటప్పుడు మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ సప్లై ఏంటిది? ఓన్లీ సైనసాయిడల్. దాన్ని హౌ యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది నాన్ సైనసాయిడల్ బై యూజింగ్ దట్ పల్స్ అండ్ డిజిటల్ వేవ్ షేపింగ్ సర్క్యూట్. దాంట్లో ఆర్సీ సిరీస్ సర్క్యూట్లో అక్రాస్ కెపాసిటర్, అక్రాస్ రెసిస్టర్, differentiator circuit, integrator circuits we are using like this, right? And while coming to the transmission lines, microfarads per phase per kilometer, right? Applications. ఈ అప్లికేషన్స్ అండి ఒకసారి మీరు చదువుకోండి.
ఒకసారి అన్ని ఒక గ్లాన్స్ తీసుకుంటే దెన్ డెఫినెట్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ ద టైమ్ హియర్. ఇది కూడా గ్లాన్స్ తీసుకోండి. రైట్, ఇఫ్ యూ మేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఫర్ దిస్ వన్, డెఫినెట్లీ యూ కెన్ రీడ్ దిస్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద ఎగ్జామినేషన్. ఒకసారి చదువుకున్నారనుకుంటే మేబీ క్వశ్చన్ రావచ్చేమో చెప్పలేం కదా. థియరీ పార్ట్ అనేది దిస్ డిప్లొమా లెవెల్ అంటే కొంచెం థియరీ పార్టే ఇస్తాడు మ్యాక్సిమం. రైట్, కిర్చాఫ్ లాస్. ఈ కిర్చాఫ్ లాస్ అనేవి, కిర్చాఫ్ వాజ్ డిఫైన్డ్ టు సింప్లిఫై ద నెట్వర్క్ ఇంటూ హియర్ 2 laws బేస్డ్ ఆన్ దట్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్, KVL అండ్ KCL. వెరీ సింపుల్. ఇదేమో ఇన్ ద క్లోజ్డ్ పాత్ లూప్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎట్ ఎ నోడ్. అండ్ సిరీస్ కాంబినేషన్, ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఉంటుందండి. దెన్ జస్ట్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ దట్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఫర్ 2 elements ఆర్ కనెక్టెడ్ ఫర్ సిరీస్ సర్క్యూట్స్ అండ్ ప్యారలల్ సర్క్యూట్స్. సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ సర్క్యూట్. R equivalent is equal to R1 plus R2 and parallel R equivalent is equal to R1 R2 by R1 plus R2. దీన్ని మీకు DCA ఉందండి, AC లేదు. AC కూడా ఉంది. AC ఉంటే ఏంటంటే యూ కెన్ రిమెంబర్ లైక్ దిస్, Z equivalent is equal to series Z1 plus Z2 and parallelకి ఏంటంటే 1 by Z. You better to consider like this. 1 by Z equivalent is equal to 1 by Z1 plus 1 by Z2. ఏదైనా కానీ హియర్ వీ నీడ్ టు బి అజ్యూమ్ దట్ ఇక్కడ ZR అనేది R, ZL అనేది JωL. DC అంటే ఇది కనపడదు, ఓన్లీ ఏసీలోనే కనపడుతుంది. ఎఫెక్ట్ ఉంటుందండి డీసీలో. అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ కదా. వెన్ DC ఫ్రీక్వెన్సీ 0, whenever DC frequency is equal to 0, this is short circuit, capacity is open circuit. Short circuit path current కనుక్కుంటాం కదా, రైట్. whatever the maximum current we are getting, that short circuit path current. అందుకని అనాలిసిస్ యూ కెన్ డూ ఇట్. నెట్వర్క్లో రెసిస్టర్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్ ఉన్నా కూడా ఇఫ్ యూ అప్లై DC, then analysis is possible by making inductor as short circuit, capacitor as open circuit, right? But high frequency దగ్గర మనం దాన్ని ఏం చేయలేం. For high frequency KCL, KVL will fail. That is also you need to know that. For low frequency, no. Okay, low frequency means what? F equal to 0. This is nothing but DC. But for high frequency KVL, KCL will fail. ఎందుకు KVL, KCL will fail? ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతాయి? వోల్టేజ్ కరెంట్ కనుక్కోలేము. మనకి ఇండక్టర్ ఉందనుకోండి, సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ద ఇండక్టర్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అనలైజ్ ద ఇండక్టర్ కరెంట్ వీ కెనాట్ డిఫైన్ దట్, బికాస్ ఐ ఫార్ములా ఏంటి? IL ఈజ్ ఈక్వల్ టు V బై ZL. హై ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర వాట్ అబౌట్ దట్? ZL ఈజ్ ఈక్వల్ టు JωL. JωL అంటే ఏంటి? ఒమేగా ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ. ఇన్ఫినిటీ మీన్స్ వాట్? కరెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 0. Inductor part you will not get it. That's why here voltage across the inductor V by ZC, high frequency దగ్గర ఇక్కడ వోల్టేజ్ కనుక్కోలేము. అంటే ఎనర్జీ పార్ట్ అనేది we cannot define for high frequency. That's why high frequency KVL, KCL will fail. Remember that. For high frequency KVL, KCL will fail, right? Now this is the part which we can take it and the second chapter. ఇవి సింపుల్గా సింపుల్ బేసిక్స్ అండి. సెకండ్ పార్ట్ అనేది నెట్వర్క్ థియరమ్స్ ఆర్ సర్క్యూట్ థియరమ్స్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్. ఈ సర్క్యూట్ థియరమ్స్లో కూడా 4 థియరమ్స్ మ్యాక్సిమం వస్తాయండి. ఒకటి సూపర్పొజిషన్ థియరం, థెవెనిన్స్ నార్టన్స్ అండ్ మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరంలో వస్తాయి, రైట్. లెట్ మీ టేక్ 1 by 1 సూపర్పొజిషన్ థియరం. ఈ సూపర్పొజిషన్ థియరంలో కూడా ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద సూపర్పొజిషన్ థియరం. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటిది? సూపర్పొజిషన్ థియరంలో సర్క్యూట్ షుడ్ బి ఆపరేటెడ్ విత్ అట్లీస్ట్ 2 sources విత్ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ మల్టిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. బట్ గేట్ లెవెల్కి పోతే అండ్ బీటెక్ లెవెల్కి పోతే ఇది మల్టిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనిపిస్తుందేమో, కానీ ద మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ 2 or more sources విచ్ మే ఆపరేట్ ఇది సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ మల్టిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, రైట్. బట్ నోడల్ అనాలిసిస్, మెష్ అనాలిసిస్ మల్టిపుల్ సోర్సెస్ కెన్ బి అలౌడ్, బట్ మల్టిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ వచ్చినాయి అంటే కంపల్సరీగా మనం సూపర్ పొజిషనే తీసుకోవాలి. సపోజ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇఫ్ ద నెట్వర్క్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ విత్ ద 3 sources విత్ ద
3 frequencies. Then for analysis, which one we have to be considered? Nodal analysis, mesh analysis, superposition theorem, Millman's theorem అన్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? Which one? Or Thevenin's theorem అన్నాడు అనుకోండి. Which is the correct option? Superposition theorem is the correct option. ఎందుకంటే మల్టిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయి. మల్టిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటే సూపర్ పొజిషన్ థియరం తప్పితే యూ కెనాట్ టేక్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద సింప్లిఫికేషన్ టెక్నిక్. ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద సింప్లిఫికేషన్ నార్మల్ టెక్నిక్స్ కెనాట్ బి అప్లికబుల్ ఇఫ్ ద నెట్వర్క్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ విత్ ద మల్టిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, రైట్, విత్ ఓన్లీ ద పాసిబిలిటీ విచ్ వీ హౌ టు కన్సిడర్ ఫ్రమ్ ది సూపర్పొజిషన్ థియరం లేకపోతే మనం చేయలేం, రైట్. నౌ వైల్ కమింగ్ టు దట్ సూపర్పొజిషన్ థియరం, సబ్ సర్క్యూట్స్ has only one independent source, the other independent source should be deactivated. ఎందుకంటే ఒకే మల్టిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కూడా మనం హ్యాండిల్ చేయగలము అంటే మనము సూపర్పొజిషన్ థియరం చేసేటప్పుడు అప్లై చేసేటప్పుడు ఒకే ఒక 100 సోర్స్లు ఉన్నా కూడా ఒకే ఒక సోర్స్తోనే మనం అనాలిసిస్ స్టార్ట్ చేస్తాం. రెస్ట్ ఆఫ్ ద సోర్స్ని ఏం చేస్తాము? డీయాక్టివేట్ చేసుకుంటూ పోతాం అనమాట. ఫైనల్గా ఏం చేస్తాము? వెన్ ఆల్ సోర్సెస్ ఆర్ యాక్టింగ్ సైమల్టేనియస్లీ వీ కెన్ యాడ్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ ద డైరెక్షన్, బేస్డ్ ఆన్ ద పొలారిటీ, రైట్. అందుకని ఒక్కొక్క సోర్స్ తోటి చేస్తాము కాబట్టి ఈవెన్ ద మల్టిపుల్ సోర్సెస్ ఉన్నా కూడా మనకి ఈజీ. సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నా కూడా ఈజీ ఎందుకు అవుతుంది? ఒక సోర్స్ తీసినప్పుడు రెస్ట్ ఆఫ్ ద సోర్సెస్ని మనం డీయాక్టివేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆల్ ద అనాలిసిస్ ఈజీ అయిపోతుంది. ఒకే సోర్స్ ఉంటుంది, రెస్ట్ ఆఫ్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, అప్పుడు యూ కెన్ ఈజీలీ అనలైజ్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, సపోజ్ కరెంట్ సోర్స్లు ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇండిపెండెంట్ సోర్స్లు, ఆ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్లు ఓపెన్ చేసామనుకోండి, ఓపెన్ సర్క్యూట్ సిరీస్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ కెన్ బి నెగ్లెక్టెడ్ ఫర్ ద అనాలిసిస్. Like that we can simplify. Is it right? And one more thing, ఒకే ఒక సోర్స్ తోటి అనలైజ్ చేస్తున్నప్పుడు రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఏ సోర్సెస్ని మనం డీయాక్టివేట్ చేస్తాము? ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ని అండి. డిపెండెంట్ సోర్స్ ఉంటే మనం డీయాక్టివేట్ చేయము. అంత హెవీ మోడల్ అయితే మీకు ఇవ్వడు. జస్ట్ యూ రిమెంబర్ దట్ ఓన్లీ అదర్ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ షుడ్ బి డీయాక్టివేటెడ్. వోల్టేజ్ సోర్స్ అయితే షార్ట్ సర్క్యూట్, కరెంట్ సోర్స్ అయితే ఓపెన్ సర్క్యూట్, రైట్. And SPT is not applicable for power calculations because power is non-linear. Power calculations కంటే SPT అంటే ఏంటి? ఇయర్ కరెంట్ రెస్పాన్స్, లీనియర్ రెస్పాన్స్. I is equal to I1 plus or minus I2 here. V1 is equal to plus or minus V2, right? We can take it V1 is V is equal to V1 plus or minus V2. But P is not equal to P1 plus or minus P2. మనం చేయలేం because non-linear అన్నమాట. ఇట్ ఈజ్ ఏ నాన్ లీనియర్. బట్ పవర్ కనుక్కోవడానికి వీ కెన్ యూజ్ ద ఫార్ములా. దీంతో ఫార్ములా యూజ్ చేయండి. వీ కెన్ అప్లై ద సూపర్పొజిషన్ థియరం. బట్ టు ఎస్టిమేట్ దేన్ని కనుక్కోవడానికి, ఫర్ వాట్ వీ నీడ్ టు ఎస్టిమేట్ దట్ విచ్ వన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దట్ కరెంట్ని తీసుకొని I² ఇంటూ R తీసుకోవచ్చు. వేర్ I ఈజ్ వాట్? I1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ I2 ఆర్ V² బై R. పవర్ ఇండివిజువల్ పవర్ని డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయలేము ఎందుకంటే పవర్ అనేది నాన్ లీనియర్, బికాస్ దట్ ఈస్ నాన్ లీనియర్. పవర్ ఈస్ ద నాన్ లీనియర్, రైట్. నౌ వైల్ అప్లయింగ్ ద వోల్టేజ్ సోర్సెస్ స్పెసిఫిక్ పొలారిటీస్ అండ్ కరెంట్ హ్యావింగ్ ద యూనిక్ డైరెక్షన్ దే మస్ట్ బి రెస్పెక్టెడ్. దట్ ఈస్ ద ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండి. రెండు కరెంట్స్ అనేవి బోత్ ద కరెంట్స్ ఆర్ సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే ప్లస్, ఆపోజిట్ అయితే మైనస్. దట్ యూ నో దట్, రైట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సూపర్పొజిషన్ థియరం. వైల్ కమింగ్ టు దట్ థెవెనిన్స్ అండ్ నార్టన్స్ థియరం. థెవెనిన్స్ అండ్ నార్టన్స్ థియరం, ఇక్కడ ఈ థెవెనిన్స్ అండ్ నార్టన్స్ థియరం బోత్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్. వీళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ అండి. ఎందుకంటే థెవెనిన్కి తెలిస్తే నార్టాన్కి తెలుస్తుంది, నార్టాన్కి తెలిస్తే థెవెనిన్కి తెలుస్తుంది. అంటే మై ఇంటెన్షన్ ఈజ్ థెవెనిన్స్ తెలిస్తే నార్టాన్గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, నార్టాన్కి తెలిస్తే థెవెనిన్స్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ వన్ సింపుల్ రిడక్షన్ టెక్నిక్. దట్ ఈస్ ద వాట్ ఇట్ ఈస్? ఇట్ ఈస్ ద సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్, రైట్. By using the source transformation technique, we can convert from here Thevenins to Nortons, Nortons to Thevenins. Bidirectional, right? This is bidirectional. We can take it from Thevenins to Nortons, Nortons to Thevenins using source transformation. And ఈ థెవెనిన్స్లో ఏంటంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ సిరీస్ ఇంపిడెన్స్ అండి. అంటే సింపుల్గా ఈ థెవెనిన్స్ ఈక్వలెంట్ నేను ఎట్లా చేస్తానంటే, దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్, ప్రాక్టికల్ వి సోర్స్, ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్. ఇక్కడ నార్టాన్లో ఏముంటుంది? ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్, ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్ అనమాట. ఇవి రెండు ఎప్పుడు ఒక 2 టెర్మినల్స్ దగ్గరే. దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ మేక్ ద అండర్లైన్ ద 2 టెర్మినల్. అంటే ఇచ్చిన నెట్వర్క్లో బిగ్ నెట్వర్క్ ఉంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థియరమ్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము?
when the network is complicated. Complicated ఏంటి? So many elements ఉన్నాయి అనుకోండి, right? Then that network is complicated. And ఎప్పుడు these Thevenin's complicated networks అన్నిటికీ మనం ఇది యూజ్ చేయలేమండి. Suppose complicated network is given. If you want to get each and every branch, ప్రతి బ్రాంచ్ కరెంటు వోల్టేజ్ కావాలంటే మనం ఇది తీసుకోలేము. Single branch response. If the network is complicated network, that means several sources, multiple resistors, inductors, capacitors are present, single branch response is required. Then we should go for either Thevenin's or Norton's. Either Thevenin's or Norton's. మీకు here Thevenin's and Norton's లో ఒక సర్క్యూట్ కూడా రావచ్చండి. Sometimes here he may take that. ఈ Thevenin's లో Norton's లో here there is no space. You just remember that. Okay, మీకు తెలుసు, already you know that, right? This very good. Right? Next one, maximum power transfer theorem. ఈ maximum power transfer theorem లో here we can take it a linear bilateral network, two terminal network, series impedance and open circuit voltage source. This is not the definition, right? And this part is related with that one. And remember that under Thevenin's theorem here, according to the syllabus, Thevenin's theorem lo maximum power transfer theorem lo kuda manaki only DC ichadandi. There is no AC part for that one. Now ee maximum power transfer theorem definition entante, while you are applying that maximum power transfer theorem, లోడ్ లో ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం పవర్ అనేది సోర్స్ నుంచి సప్లై అవుతుంది, అట్ దట్ ఇన్స్టెంట్ అట్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది మ్యాక్సిమం పవర్. దీస్ ఆర్ ద 2 పాయింట్స్. అండ్ రిమెంబర్ దట్ ఎప్పుడైనా మనము మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరమ్ని అప్లై చేసేటప్పుడు 2 కండిషన్స్ని మనము వెరిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ వన్ అంటే లోడ్ షుడ్ బి వేరియబుల్. లోడ్ ఈజ్ అన్నోన్ అయి ఉండాలి, ఆర్ యారో మార్క్ పెట్టి వేరియబుల్ అవుతున్నట్టు ఉండాలి. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, if you want to apply the maximum power transfer theorem directly, మనం డైరెక్ట్గా అప్లై చేయాలి అంటే డెఫినెట్గా అక్రాస్ లోడ్ సర్క్యూట్ ఎంటైర్ నెట్వర్క్ అని థెవెనిన్స్ ఈక్వలెంట్లో ఉందా లేదా. థెవెనిన్స్ ఈక్వలెంట్లో ఉందా లేదంటే ఏంటి, హియర్ ఏ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్లో మనము సర్క్యూట్ని కనెక్ట్ చేసుకున్నామా లేదా. దిస్ ఈజ్ V అండ్ దిస్ ఈజ్ R. PSRS అండి, దిస్ ఈజ్ RL. వేరియబుల్ అంటే యూజువల్గా అంటాము, అన్నోన్ వాల్యూ ఇచ్చినా కూడా వేరియబుల్గా ట్రీట్ చేయాలి. బికాజ్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ ద ఆప్షన్. R అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఆ ఆర్ని యారో మార్క్ లేదు కదా, అందుకని ఇది ఫిక్స్డ్ అనుకోకూడదు. యారో మార్క్ లేకపోయినా R అనేది అన్నోన్. అన్నోన్ అంటే వేరియబుల్. ఓకే, అన్నోన్ మీన్స్ వేరియబుల్. నో ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం పవర్ ఫర్ వాట్ వాల్యూ, ఫర్ MPT. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ దట్ ఫర్ MPT, మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ తీసుకున్నాను, RL ఈజ్ ఈక్వల్ టు RS ఈజ్ ఈక్వల్ టు R అండి. ఇట్లా ఈ క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీగా వస్తుందండి. అండ్ వైల్ కమింగ్ టు దట్ హియర్ ఐ కెన్ సే దట్ RL ఈజ్ ఈక్వల్ టు R, P maximum ఈజ్ ఈక్వల్ టు VS స్క్వేర్ బై 4RL or V square by 4R according to that watts. And efficiency of the maximum power transfer theorem is the 50%. Efficiency of the maximum power transfer theorem is the 50%. And one more, you can take it, I will give that, 1 second. Okay. All right. And one more thing here, you have to know that ఈ maximum power transfer theorem లో గ్రాఫ్ అండి, లాస్ట్ టైము AEEలో ఇచ్చిందండి. అంటే ఆ గ్రాఫ్ ఎట్లా ఇచ్చేసేసిందంటే పవర్ వర్సెస్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది మన ఇట్ ఈజ్ ఎ బెల్ కర్వ్, నో డౌట్ ఇన్ దట్. మీకు తెలుసు పవర్ వర్సెస్ లోడ్ కర్వ్ ఈజ్, దిస్ ఈజ్ ద బెల్ కర్వ్ వేర్ వీఆర్ గెటింగ్ దట్ RL ఈజ్ ఈక్వల్ టు R, ఇది P maximum అనమాట, రైట్. దిస్ ఇస్ ద బెల్ కర్వ్.
బట్ లాస్ట్ టైం ఎట్లా ఇచ్చేసాడంటే పవర్ వర్సెస్ వాడు ఏం చేశాడంటే పవర్ వర్సెస్ లోడ్ కర్వ్ని యాక్చువల్గా వీఆర్ టేకింగ్ వన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మెజర్మెంట్స్ తోటి ఒక డ్రా చేసి దాన్ని తీసేసాడు. అది ఎట్లుంటుందంటే యాక్చువల్గా హియర్ యూ మే గెట్ ఇట్ ఎట్లా వస్తుంది. దట్ ఈజ్ ఆల్సో మ్యాక్సిమం పవర్ కర్వ్ ఆఫ్ ది మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరమ్ ఓన్లీ. ఇంకోటి ఎట్లా ఇచ్చేసాడంటే ఇలా ఇచ్చాడండి. దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. మన వాళ్ళందరూ ఇది తీసుకున్నారు, బట్ ఇయర్ రివర్స్ ఇచ్చేసాడు. దిస్ ఈజ్ ద యాక్చువల్లీ ద మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరమ్, రైట్? రిమెంబర్ దట్ ద కర్వ్ పవర్ వర్సెస్ లోడ్ ఇలా ఇస్తే ఇలా కాదు, ఫస్ట్లోనే హైట్ వచ్చేస్తుంది, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ స్లాంట్ ఆఫ్టర్ ద మ్యాక్సిమం పవర్ యూ విల్ గెట్ ద వేరియేషన్ ఆఫ్ ది పవర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లోడ్ అనేది అట్లా ఉంటుంది. రిమెంబర్ దట్. యాక్చువల్లీ ఇట్లా ఇస్తాడు, ఎప్పుడైనా ఇట్లా ఇస్తాడు, డిప్లొమా లెవెల్లో ఇట్లా ఇస్తాడు, బట్ ఏడబ్ల్యూకి ఇట్లా ఇచ్చేస్తాడు. లాస్ట్ ఎస్పీడీసీఎల్లో he was provided like this, right? Remember that. And what else? Maximum power transfer theorem. AC is not given. Sometimes if it is AC is given, then RL is equal to, if it is, this is AC, Z వస్తుంది ఇక్కడ, under root RS square plus X square. ఇక్కడ ZL వస్తే ZS complicated. That you know that. Then ZL వచ్చిందంటే complicated అంటే ఈ ఫార్ములాని we can utilize, right? And this we can take it. And reciprocity theorem ante V1 by I2 is equal to V2 by I1. Z12 is equal to Z21. But you may not get it that. Those many questions you may not get it. These 4 theorems. ఈ 4 theorems లోనే మీకు కంపల్సరీగా 2 or 3 questions వస్తాయండి కంపల్సరీగా. నో డౌట్ ఇన్ దట్. ఈక్వేషన్స్ ఎట్లుంటాయి, ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా ఉంటాయో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్, నెక్స్ట్ చాప్టర్ 3కి వెళ్ళిపోదాం. ఫాస్ట్గా డిస్కస్ చేసుకొని విల్ గో ఫర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. రైట్, ఇక్కడ ఈ చాప్టర్ నెంబర్ 3లో మ్యాక్సిమం థియరీ క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఈవెన్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కూడా ఇఫ్ యూ నో ది ఫార్ములాస్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. మినిమం 3 to 4 క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి దీంట్లో. స్టాండర్డ్ సిగ్నల్ ఆఫ్ సైనసాయిడల్ వేవ్ ఫార్మ్ V of t is equal to Vm sin omega t. దిస్ ఈస్ ద ఆపరేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండి. దిస్ ఈస్ ద ఆపరేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. I can take it, this is the operating frequency, and this is also cosine waveform. Rundu sinusoidale, right? If it is given cos, we should express in terms of the cos all factors. If it is given sine, multiple sources ఇచ్చినప్పుడు ఒకటి cos ఒకటి sin ఇచ్చాడంటే రెండు either sin లో కానీ cos లో కానీ కన్వర్ట్ చేసుకొని we have to be proceed with that as usual analysis of the networks for simplification. రెండు సైన్లో ఇచ్చాడంటే సైన్లో తీసుకోవచ్చు, రెండు కాస్ట్లో ఇచ్చాడంటే కాస్ట్లో తీసుకోవచ్చు. డిఫరెంట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, రైట్, ఒకటి సైన్ ఒకటి కాసు, మనం కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాతనే అనాలిసిస్ స్టార్ట్ చేయాలి, రైట్? దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది పోలార్ ఫామ్. యూజువల్గా ఇంత మీకు రాకపోవచ్చు. Vm/√2 ఈజ్ ద ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూని మనం చేస్తాం అనమాట, రైట్? ఎప్పుడైనా హియర్ ఏసీ ఇచ్చేసాడు అనుకోండి, 100 at an angle 0 degrees volts ఇచ్చాడు అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ద ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ, నో డౌట్ ఇన్ దట్. సార్ ఇది విఎం ఎట్ అన్ యాంగిల్ 0 టైప్లో ఉంది కదా, విఎం కదా, మ్యాక్సిమం కదా అనుకోవద్దు. నో, ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ వాడు 100 volts అప్లై చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ సప్లై నుంచి మనకు 230 volts వస్తుంది కదా సప్లై నుంచి. దట్ 230 volts ఈజ్ వాట్ వాల్యూ? ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ, నో డౌట్ ఇన్ దట్, రైట్? అండ్ సమ్ టైమ్స్ మెన్షన్ చేసాడు అనుకోండి 100 volts మ్యాక్సిమం వాల్యూ అని, అప్పుడు మనం మ్యాక్స్ వాల్యూని తీసుకోవాలి. Unless otherwise not mentioned, if it is given in polar form, you should be consider that as RMS value, right? Sometimes దీనిలో ఇస్తాడండి 200 sin 10t plus 30 degrees అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇది మ్యాక్సిమం వాల్యూ, ఇప్పుడు ఇది వాట్ వాల్యూ? మ్యాక్సిమం వాల్యూ. ఇది మ్యాక్సిమం వాల్యూ అండి, నో డౌట్ ఇన్ దట్. దీన్ని ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూలో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే √2 వేసుకోవాలి. Vm/√2. సమ్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్స్ ఉన్నాయండి, ఆ సిగ్నల్కి సైనుసాయిడల్ సిగ్నల్కి అండ్ నాన్ సైనుసాయిడల్ సిగ్నల్కి ఒక టేబులర్ కాలం ఉంది. ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్, యావరేజ్ వాల్యూస్, ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్, పీక్ ఫ్యాక్టర్. దట్ టేబుల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీబడి ఆర్ హ్యావింగ్. I think I didn't provide that.
you just concentrate on that. ఏమేమిటంటే సైనుసాయిడల్ ఫస్ట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైడ్ సైనుసాయిడల్ వేవ్ ఫామ్, ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైడ్ సైనుసాయిడల్ వేవ్ ఫామ్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ దట్ సిమెట్రికల్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్, unsymmetrical square waveform, symmetrical triangular waveform, unsymmetrical triangular waveform, sawtooth waveform. ఈ 9 or 8 waveformsని మనం కంపల్సరీగా RMS వాల్యూస్ని, యావరేజ్ వాల్యూస్ని, ఫుల్ సైకిల్, హాఫ్ సైకిల్, అండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దట్ సిమెట్రికల్ వేవ్ఫామ్ అండ్ అన్సిమెట్రికల్ వేవ్ఫామ్. సిమెట్రికల్ వేవ్ఫామ్ అంటే హియర్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్, నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఏరియా సేమ్ ఉంటుందండి, రైట్? దెన్ ఇట్ ఈస్ యావరేజ్ వాల్యూ ఫుల్ సైకిల్కి 0 అయిపోతుంది అనమాట. హాఫ్ సైకిల్ డిఫైన్ చేయొచ్చు. whenever if the average value of any alternating quantity is equal to 0, that type of waveform is nothing but symmetrical waveform. Average value not equal to 0, it is not a symmetrical waveform, even though it is in the shape of that one. Suppose if you consider that a square waveform ఇట్లుందనుకోండి, ఈ ఏరియా ఎంత ఉందో A1, ఈ ఏరియా A2 సేమ్ అయితే అదే సిమెట్రికల్ వేవ్ఫామ్. ఈక్వల్ కాలేదనుకోండి అన్సిమెట్రికల్ వేవ్ఫామ్. దట్స్ ఇట్, రైట్? నౌ usually if the value is mentioned in polar form, you are considering that RMS value only. If the value is mentioned in phasor value, maximum value. ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దండి. మ్యాక్సిమం వాల్యూ అనేది ఇది ఎప్పుడు ఇవ్వడు. యూజువల్గా ఇప్పుడైతే మెన్షన్ చేస్తారనమాట మ్యాక్సిమం, అప్పుడే మనం తీసుకోవాలి. లేకపోతే అసలు ఆల్వేస్ వీ షుడ్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ వాట్ వాల్యూ? RMS వాల్యూ. రిమెంబర్ దట్. సైన్లో కాస్ట్లో మెన్షన్ చేసాడు అనుకోండి మ్యాక్సిమం వాల్యూ. సైన్లో కాస్ట్లో మెన్షన్ చేస్తే మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ని మీకు డిప్లొమా లెవెల్లో ఎట్లా ఇవ్వచ్చు అనుకుంటే, వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బిట్వీన్ దట్? ఒకటేమో సైన్ ఇస్తాడు, ఇంకోటి కాస్ ఇస్తాడు. కాస్లోకి మార్చి కాస్ని సైన్లో కానీ సైన్లు కాస్లో మార్చిన తర్వాతనే వీ షుడ్ గో ఫర్ వాట్? ఫేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, రైట్? average value. In most of our applications, either directly or indirectly, heat generate అవుతుంది, అది RMS వాల్యూ కింద వస్తుంది అనమాట. యావరేజ్ వాల్యూస్ టోటల్ హార్మోనిక్ డిస్టార్షన్, ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. అనలాగ్ మీటర్స్ MI టైప్ ఈజ్ RMS వాల్యూస్, DC అనలాగ్ మీటర్స్ MI టైప్ ఈజ్ యావరేజ్ వాల్యూ, అండ్ రెక్టిఫైర్ యాక్చువల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ వాల్యూ ఇంటూ ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ వేవ్ ఫార్మ్. ఇజ్ ఇట్ రైట్? AC అనలాగ్ మీటర్స్ MI టైప్ ఈజ్ RMS వాల్యూ, రైట్? ఏసీలో మామూలుగా both average RMS you can take it that, but this you have to remember, sometimes he is concentrating on this. And ఒక నెట్వర్క్ అనేది see this one, ఒక సిగ్నల్ అనేది సమ్టైమ్స్ ఇది ఇవ్వచ్చండి మీకు. డిప్లొమా అయినా కూడా ఇది ఇవ్వచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ విత్ ద మల్టిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, ఇది DC కదా, అంటే కాన్స్టెంట్ కాబట్టి. ఇదంతా AC. ఈ ఏసీలో కూడా ఎట్లుంది? ఇది ఒమేగాతో ఆపరేట్ అవుతుంది, ఇది 2 ఒమేగాతో ఆపరేట్ అవుతుంది, ఇది 3 ఒమేగాతో ఆపరేట్ అవుతుంది. అంటే సైనుసాయిడల్ వేవ్ ఫామ్, రిమెంబర్ దట్. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద సైనుసాయిడల్ వేవ్ ఫామ్? 0. ఇట్లా అడిగాడంటే వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద సైనుసాయిడల్ వేవ్ ఫామ్ హాఫ్ సైకిల్? 2Em/π అంటాం, రైట్? సైనుసాయిడల్ యావరేజ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సైనుసాయిడల్ యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది హాఫ్ సైకిల్ అని అడిగితేనే దెన్ వీ షుడ్ గో ఫర్ దట్. ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్, హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్, దట్ యూ నో దట్. హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ Vm/π, ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ బోత్ ఆర్ సేమ్. అందుకనే ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైరు, సైనుసాయిడల్ వేవ్ ఫాము, హాఫ్ సైకిల్, ఫుల్ సైకిల్, RMS వాల్యూస్, యావరేజ్ వాల్యూస్ అన్నీ సేమ్ అనమాట, రైట్? దట్స్ వై వీ కెన్ టేక్ ఇట్ హాఫ్ సైకిల్, ఫుల్ సైకిల్, RMS వాల్యూ, యావరేజ్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు సేమ్ ఫర్ వాట్? ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైడ్. ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్లో RMS వాల్యూస్ ఆఫ్ ఫుల్ సైకిల్, RMS వాల్యూస్ ఆఫ్ ది హాఫ్ సైకిల్ విచ్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్లో. ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్లో రెండు సేమ్ ఉంటాయి RMS వాల్యూస్, రైట్? ఎనీ డౌట్ హియర్? మీకు సైనుసాయిడల్ వేవ్ ఫామ్లో ఇది ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అండి. దీంట్లో RMS వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫుల్ సైకిల్ ఇది 2πలో, అండ్ ఇక్కడ πలో రెండు సేమే. RMS వాల్యూ Vrms ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండింటికి Vm/π వస్తుంది, Vm/√2, సారీ, Vm/√2 అండ్ V ఈక్వల్ టు √ వాల్యూ అండి. RMS వాల్యూ సైనుసాయిడల్ వాల్యూ నెవర్ బి 0.
This is the equation which you have to know, that under root V naught square plus V1 by 2 root 2 whole square plus V2 by root 2 whole square. ఈ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయండి, రైట్? RMS వాల్యూ అంటే వన్స్ ద సిగ్నల్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ విత్ ద మల్టిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఇక్కడ n omega సేమ్ ఉందనుకోండి, దాన్ని యూ నీడ్ నాట్ గో ఫర్ దట్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ యూ మే నాట్ గెట్ ఇట్ అండర్ డిప్లొమా లెవెల్. సేమ్ ఉంటే ఏంటంటే ఫేజార్ నోటేషన్లోకి చేంజ్ చేసుకొని మళ్ళీ రెక్టాంగులర్ ఫామ్ రాసుకొని మళ్ళీ తీసుకుంటాం. బట్ యూ విల్ నాట్ గెట్ ఇట్ దట్. యూ స్టిక్ ఆన్ టు దిస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. దీనికే స్టిక్ అవ్వండి. ఈ క్వశ్చన్ రాదులేండి. యూ నీడ్ నాట్ వర్రీ అబౌట్ దట్, రైట్? దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇక్కడ సమ్మరీలో పోలార్ ఫాము, రెక్టాంగులర్ ఫాము, బిహేవియర్ ఆఫ్ ది రెసిస్టర్, ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ ఫర్ ఏసీ వోల్టేజ్కి ఎట్లుంటుంది, రైట్? సి దిస్ వన్. వీటి మీద క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా వస్తుందండి మీకు. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Voltage and currents are in phase. Inductor I lags V by 90 degrees and I leads by 90 degrees. Here phase angle 0, 90, 90. Here ZR, ZR j omega L, ZC 1 by j omega C. Power factor 1, unity power factor, and this is 0, this is 0, 0 power factor. But these are not ideal conditions. Practical condition lo konta resistor untadi, right? This is about that individual elements, pure elements. Getting? Right. Next, combinations చూద్దామండి. కాంబినేషన్స్ పోతే RL, RC, RLC సర్క్యూట్స్, రైట్? RC, RL, RLC సర్క్యూట్. RCలో ఇది RC రావాలి, ఇక్కడ నెగటివ్ రావాలి. దిస్ ఈజ్ వాట్ సమ్, వెక్టర్ సమ్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. అండర్ రూట్ VR స్క్వేర్ VL minus VC whole square. This is, you will not get VL minus VC whole square. Rest of the thing is same. Based on that VA behavior, power factor. I lags V. VR by VS. VS anna VN ఒకటేనండి. And VR by VS. VR by VS. Power factor అనేది సేమ్. ఇది కూడా VS ఏ వస్తుంది. Or otherwise you can take it V. Total applied voltage అండి. If it is RLC series circuit లో XL greater than XC అయితే inductive nature, lagging. XC is greater than XL అయితే leading. Both are same అంటే in phase, resistive nature. In phase, resistive nature. Right? Parallel లో కూడా తీసుకోవచ్చండి. Right. RLC parallel circuit. Under root IL square. This is IL square. ఎందుకంటే this is పైథాగరస్ థియరమ్నా, అంటే ప్యూర్ ఇండక్టర్, ప్యూర్ రెసిస్టర్ 90 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్లో ఏదైనా వోల్టేజ్లు కానీ కరెంట్ కానీ. సిరీస్లో అయితే వోల్టేజెస్, ఎందుకంటే ఇన్ సిరీస్ కరెంట్ ఈజ్ సేమ్, వోల్టేజ్ డివిజన్, రైట్? వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఇయర్, సీ దిస్ వన్. ఇన్ సిరీస్ voltages are different, that's why voltages formulas. In parallel currents are different, current formulas are there. ఇక్కడ కూడా IL IC కాదు, అండర్ రూట్ యు నో దట్ IC మైనస్ IL హోల్ స్క్వేర్. ఎందుకంటే IC ఫస్ట్ వస్తుంది అనమాట, లీడింగ్లో ఉంటుంది, పాజిటివ్ ఉంటుంది. G మైనస్ JBL, రైట్? BC మైనస్ BL, రైట్? పవర్ ఫ్యాక్టర్ అండి, ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే, పవర్ ఫ్యాక్టర్ IR బై I, IR బై I. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తానండి. సపోజ్ ఇక్కడ సిరీస్ సర్క్యూట్స్లో, ప్యారలల్ సర్క్యూట్లో RC సర్క్యూట్ ఇచ్చేసాడు అనుకోండి. amps ఇస్తాడు, ఇది 4 amps ఇస్తాడు. దీని వాల్యూస్ ఇవ్వడు. వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అంటాడు. వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్? టెల్ మీ. లీడింగే. ఐఎమ్ నాట్ కెపాసిటర్ కాబట్టి లీడింగే, బట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటిది? ప్యారలల్లో ఉండేవి కదా. పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈజ్ వాట్? IR బై I. I మీన్స్ వాట్? రిజల్టెంట్ కరెంట్. 3 స్క్వేర్ 4 స్క్వేర్ అంటే ఎంత? 5. Now IR by I, 3 by 5, nothing but what? 0.6. Leading power factor, 0.6 leads. Is it right? It's very simple. ఇట్లా ఫర్ సిరీస్లో అయితే వోల్టేజెస్ని తీసుకుంటాం అనమాట. సపోజ్ సిరీస్లో తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ సిరీస్ సర్క్యూట్ ఈజ్ గివెన్. సపోజ్ హియర్ RL సిరీస్ సర్క్యూట్ ఈజ్ గివెన్. వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దిస్ వన్? ఇది 8 volts అని ఇస్తాడు, ఇది ఎంత 10 volts అని ఇస్తాడు.
పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అని అడుగుతాడు. ఇక్కడ ఆర్ ఎల్ అని అడుగుతాడు. బట్ మనకు ఫార్ములా ఏంటి? VR/V. బట్ VR ఇచ్చాడా? ఇవ్వాల. VL ఇచ్చాడు. అంటే ఏం చేస్తాము? వాట్ యూ నీడ్ టు డూ దట్? డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ దట్ దిస్ స్టాండర్డ్ కాంబినేషన్ యూ షుడ్ నో దట్. అండ్ 6² + 8² = 10². ఇది 6² అవుతుంది బాబు. VR/V 6 పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ వాట్? cos phi = 6/10, 0.6 లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్, రైట్? అవి గుర్తుపెట్టుకోండి అండి. ఐ థింక్ యూ ఆల్రెడీ నో దట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో సమ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్, అవి ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ, దెన్ డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ రిమెంబర్. ఇట్ విల్ బి వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్. నెక్స్ట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ పవర్ ట్రయాంగిల్. యావరేజ్ పవర్ అంటే అవుట్పుట్ పవర్ అండి. యావరేజ్ పవర్ అంటే అవుట్పుట్ పవర్. రిమెంబర్ దట్ యావరేజ్ పవర్ అంటే అవుట్పుట్ పవర్ విచ్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఓన్లీ అక్రాస్ రెసిస్టర్. ఓన్లీ రెసిస్టర్ నుంచే యావరేజ్ పవర్ వస్తుంది, అంటే అవుట్పుట్ పవర్ వస్తుంది. సమ్టైమ్స్ యావరేజ్ పవర్ని ఏమంటారంటే రియల్ పవర్ అంటాడు, ట్రూ పవర్ అంటాడు, పవర్ డిసిపేట్ బై ద సర్క్యూట్ అంటాడు, రైట్? యాక్టివ్ పవర్ అంటారు, రైట్? ఇవన్నీ రియల్ పవర్, ట్రూ పవర్, యాక్టివ్ పవర్, టోటల్ అవుట్పుట్ పవర్ అండ్ పవర్ డిసిపేట్ బై ద సర్క్యూట్స్, రైట్? These are all true power. These are all what powers? Average powers, power across the resistors. Resistance is the important part of the interconversion of the energy. Generally, sources are rated in VA, but load power is what? In terms of the kilowatts. Resistor is real power, reactive power, and this is also called active power. Well known, you know that. This is active power. Apparent power S is equal to P plus JQ. This apparent power is also called what power? Complex power andi. Remember this power is what? Complex power. And P plus JQL, absorbing power, lagging power factor. Absorbing power means what? Here leading power factor. Negative వచ్చేసింది అనుకోండి, ఇక్కడ leading power factor. అంటే దీన్ని absorbing అనరండి. This is not absorbing, this is what? Generating. I can say that this is generating. Capacitor part lo generating ఉంటుంది, right? Generating power. ఈ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రైట్? బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ రెజొనెన్స్, ఇక్కడ కొన్ని ఈ ఫిగర్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. 2 రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ ఇస్తాను, ఒకటి 2 యాంగిల్స్, అవి ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మీరు. 5 1 is equal to 36.86 degrees. 5 is equal to 53.14. Sometimes ఇస్తాడండి, ఒక్కసారి ఇచ్చాడంటే మీకు ఇది ఈజీగా ఉంటుంది. ప్లస్ యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 5 అనేది 90 degrees వస్తుంది, అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, రైట్? ఇది మోర్ యాంగిల్ కదా. మోర్ యాంగిల్ అంటే ఇమాజినరీ పార్ట్ మోర్ ఉండాలన్నమాట. ఇమాజినరీ పార్ట్ మోర్ అంటే సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ దిస్ ఈజ్ హియర్ 3 plus J4 is given, 5 should be 53 point. Suppose here it is given in this one is what? This is J6 plus 8. Imaginary part less undanuko 36.86 ఉంటుంది. ఈ స్టాండర్డ్ ఫిగర్స్ 6² plus 8² is equal to 100. Under root 100 is 10. 3² plus 4² is equal to 25. Under root 25 is equal to 5. ఇక్కడ కూడా రివర్స్ వస్తుందండి. ఇదేమవుతుంది? 6, ఇది J8 అవుతుంది, రైట్? మైనస్ అయితే మైనస్ యాంగిల్, ప్లస్ అయితే ప్లస్ యాంగిల్. రిమెంబర్ దట్. మైనస్ యాంగిల్ అయితే సపోజ్ ఇక్కడ 3 minus J4 ఇచ్చాడు అనుకోండి, డైరెక్ట్ నేను పోలార్ ఫామ్లో రాసుకోవచ్చు. ఎట్లా? 5 at an angle minus 53.14 degrees. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్, దీనికి పవర్ ఫ్యాక్టర్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఫర్ దిస్ వన్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos 5 అన్న. cos 5 మీన్స్ వాట్? 0.8. దిస్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ వాట్? 0.6. 53.14 అంటే 0.6 పవర్ ఫ్యాక్టర్. 0.8 అంటే విచ్ ఈస్ 36. మోర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ లెస్ యాంగిల్, లెస్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మోర్ యాంగిల్. అంటే cos 5 వేరీస్ ఫ్రమ్ 0 to 1 to 0 na 1 to 0. cos 0 1. ఇట్ ఈజ్ రెడ్యూసింగ్ కాస్ వాల్యూస్. ఎందుకు ఇవి ఇస్తున్నానంటే
మీకు మెషిన్స్లో కానీ పవర్ సిస్టమ్స్లో కానీ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో కానీ ఈ ఫిగర్స్ తోటి ఎగ్జాంపుల్స్ రావచ్చు. దట్స్ వై ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్, రైట్. ఈ ఇయర్ లెస్ phase angle, more power factor, more phase angle, less power factor. The next one is compulsory question in this we will get it, resonance. Resonance is nothing but what? If the network is operating with the unity power factor, 4 ways lo define cheyachandi resonance ni. First one is, what it is that? One second. Okay. 4 ways you can define. Total impedance is equal to only resistive. Imaginary part is equal to 0. Second one, I can take that V and I are in phase. In phase ante phase angle is equal to 0. Phase angle is equal to 0 ante power factor is equal to unity power factor, UPF. Unity power factor. Unity power factor. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. రెజొనెన్స్ కండిషన్లో ఉంటే మనకి అప్పుడప్పుడు ఆర్ వాల్యూస్ని, సి వాల్యూస్ని కానీ ఎల్ వాల్యూస్ని కానీ కనుక్కోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ సిరీస్ సర్క్యూట్ అయితే యూ షుడ్ టేక్ దట్ ఎంటైర్ ఇంపెడెన్స్ ఇన్ సపరేట్ రియల్ పార్ట్ అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్. ఇమాజినరీ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. యూ విల్ గెట్ 1 వాల్యూ. వైల్ కమింగ్ టు దట్ హియర్ అడ్మిటెన్స్ ప్యారలల్లో ఉంటే అడ్మిటెన్స్ కనుక్కో. అడ్మిటెన్స్ని కూడా రియల్ అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్ యూ కెన్ సపరేట్, దెన్ యూ కెన్ make it equate. Imaginary part is equal to 0 to obtain the what value? Unknown value. Now while coming to that series resonance and parallel resonance, types of resonance. Parallel resonance ni మనం also called anti-resonance andi. Parallel resonance is also called anti-resonance. Parallel resonance is also called anti-resonance. ఎందుకంటే series resonance లో I maximum is equal to ఉంటుంది V by R. Parallel resonance లో కూడా V by R, but it is minimum, that is I minimum. V into G. I minimum అండి అది. ఎందుకంటే once you see that the impedance expression, admittance expression. Impedance expression లో ఇట్లుంటుంది impedance expression. Now once you see that the impedance expression for అడ్మిటెన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ప్యారలల్ సర్క్యూట్కి ఇది Y ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, ఇక్కడ Z ఫ్రీక్వెన్సీ. కర్వ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే యు నో దట్ ద కర్వ్ విల్ బి మినిమమ్ ఇంపెడెన్స్ యు ఆర్ గెటింగ్ దట్ అట్ F ఈక్వల్ టు F0, రైట్. అట్ F ఈక్వల్ టు F0 we are getting ఇది F0లో R వస్తుంది, విచ్ ఈజ్ వాట్ మినిమమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది హియర్ Y ఈజ్ మినిమమ్ అండి. ఇక్కడ G మినిమం. G మినిమం అంటే ఏంటిది? G మినిమం మీన్స్ మనం ఇన్ ద కరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీస్తే I ఈజ్ ఈక్వల్ టు V బై Z ఆర్ V ఇంటూ Y. I ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1 బై Z అండ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు Y. సిరీస్లో Z ఈజ్ మినిమం అంటే I ఈజ్ మోర్. ప్యారలల్లో Y ఈజ్ మినిమం అంటే I ఈజ్ ఆల్సో మినిమం. బట్ రెజొనెన్స్ అంటే ఏంటి? వీ షుడ్ గెట్ ద మ్యాక్సిమం రెస్పాన్స్. బట్ హియర్ వీఆర్ గెటింగ్ ద మినిమం రెస్పాన్స్. దట్స్ వై దిస్ రెజొనెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాంటీ రెజొనెన్స్. దిస్ రెజొనెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాంటీ రెజొనెన్స్. ఈ ప్యారలల్లో బేస్డ్ ఆన్ ద పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ని దట్ వీ కెన్ డిఫైన్ ఇంటూ 3 categories: RLC, RL and C, and RL and RC are in parallel. Is it right? ఇది briefly resonance, bandwidth and Q factor. Resonance ఇదండి, సిరీస్ రెజొనెన్స్, ప్యారలల్ రెజొనెన్స్. బట్ సిరీస్ రెజొనెన్స్ గురించి సమ్ పాయింట్ తెలుసుకుందాం. ఇవి మీకు డెఫినెట్గా ఉపయోగపడతాయండి. రైట్, సీ దట్ టైం అయిపోతుందా? వెరీ గుడ్. Oh, so many comments. Okay, just ఒకసారి చూడండి. 7 వరకు తీసుకుందాంలేండి. డెఫినెట్లీ one model paper also I will give one model paper also. The resonant frequency omega naught is equal to 1 by root LC radians per second. Right, you see that? Under series resonance, net impedance is minimum, current is maximum. It is the acceptor circuit. Sometimes he may provide this
Question, acceptor circuit. Series resonance, total voltage appears across the resistor only. Hence, this is the voltage amplifications. E points గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Right? Should remember this. And series resonance phenomena. ఇట్లాంటివి వస్తాయండి. Series resonance phenomena where we design of receivers, antennas and communication system లో చేస్తాం series resonance ని. Right? ఈ పాయింట్స్ని యూ హ్యావ్ టు బి రిమెంబర్డ్. ప్యారలల్ రెజొనెన్స్కి వచ్చేద్దాం. రెజొనెంట్ ఒమేగా సేమ్ ప్యారలల్ రెజొనెన్స్లో అడ్మిటెన్స్ ఈజ్ మినిమం, సో కరెంట్ ఈజ్ మినిమం, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ అ రిజెక్టార్ సర్క్యూట్ అండ్ హియర్ కరెంట్ ఈజ్ amplification, current amplifying. Parallel circuit phenomena used induction heating and system RF amplifiers. Both RLC which we are using in the parallel resonance circuits are tuning circuits. Resonance circuits and tuning circuits lo use chestarandi. RLC, both series and parallel circuit, we are using the tuning circuits which we are considering in the filters, filterization. RLC series circuit or RLC parallel circuit which we are using that BSF, band stop filters, band pass filters, BPF. First order, second order filters also you can take it. Right. దీంట్లో ట్యాంక్ సర్క్యూట్ అండి. ఈ ఫార్ములాస్ యూ మే గెట్ ఇట్ ఆర్ నాట్. ట్యాంక్ సర్క్యూట్ యు నో దట్ a coil is connected in parallel with RLC. Okay, ఇది ఎట్లుంటుంది? Ideal means what? Coil అంటే here whenever if this is ideal means no loss. No loss means no resistance. Resistance 0 means short circuit. Now that I can take it in general. ఇక్కడ sometimes you may get it this year. Formulas you need not by heart, just you can remember under root 1 by LC minus R by L whole square. ఇదేంటో నార్మల్ అండి, రెసిస్టర్ లేదు కాబట్టి దిస్ రెసిస్టర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, యూ విల్ గెట్ దిస్ వన్. ఆర్ యు గెటింగ్? అండ్ దిస్ డెఫినేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డైనమిక్ ఇంపెడెన్స్ అన్నాడండి. ఇంపెడెన్స్ ఆఫర్డ్ బై ద నెట్వర్క్ టు ద సోర్స్ అండర్ రెజొనెన్స్ కండిషన్ విచ్ ఈజ్ ప్యూర్లీ రెసిస్టివ్ ఇన్ నేచర్. Suppose if you consider for tank circuit, see this one, for tank circuit, you may not visible, is it visible? Right. RLC series circuit ki dynamic impedance R, parallel circuit ki dynamic impedance R, and tank circuit ki emo L by RC, you are getting that, this one. And dynamic, ideal tank circuit here, Z dynamic is equal to L by RC, you will get it. And దీనికేమో డైనమిక్ ఇంపెడెన్స్ అనేది ఇన్ఫినిటీ. ఎందుకు? there is no what we are considering that ideal tank circuit. For ideal tank circuit there is no resistor. రెసిస్టర్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఉంటుంది ప్యారలల్ సర్క్యూట్లో. ఇది 0, బట్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ, దట్స్ వై వీఆర్ కన్సిడరింగ్ దట్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఫర్ ఆర్ఎల్సి ప్యారలల్ సర్క్యూట్లో. రైట్, డైనమిక్ ఇంపెడెన్స్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ. రైట్, బ్యాండ్ విడ్త్ అండి. ఇక్కడ బ్యాండ్ విడ్త్లో కూడా ఈ పాయింట్స్ కూడా కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అండి. లుక్ ఇట్ సీరియస్లీ. రైట్, ఇట్ రిప్రజెంట్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఓకే, నో డౌట్ ఇన్ దట్. పవర్ లెవెల్, సిగ్నల్ లెవెల్, దిస్ పవర్ లెవెల్ in the signal, at least half of the maximum power, that you know that. This is very important. Low frequencies, మనం చేసేవన్నీ లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ అండి. ఆ లో ఫ్రీక్వెన్సీలో జామెట్రిక్ మీన్స్ అంటే ఇయర్ F0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ F1 అండ్ F0, F2. ఒమేగా నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఒమేగా 1 అండ్ ఒమేగా 2. ఈ క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి. బట్ హై ఫ్రీక్వెన్సీస్కి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ అర్థమెటిక్ మీన్ F0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F1 ప్లస్ F2 బై 2. అంటే మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, ఎగ్జామినేషన్లో ఈ రెండు ఇస్తే ఏది తీసుకోవాలంటే, ఎగ్జామినేషన్లో he will not mention that here the circuit is operating with the low frequency or high frequency. మనం చేసే ఎలక్ట్రికల్ అనాలిసిస్ అన్ని లో ఫ్రీక్వెన్సీసే, హై ఫ్రీక్వెన్సీ we are not using. ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ మీన్స్ హై ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్లో అయితే హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ అండి. ఇక్కడ మనం చేస్తుందంట వాట్ ఎవర్ ద పవర్ విచ్ వీఆర్ గెటింగ్ దట్ 50 Hz only na frequency, how much? 50 Hz. Even though if you go in USA, there how much the operating frequency? 60 Hz only. These are the low frequencies. Low frequencies low. What is the relation between the resonant frequency and cutoff frequencies means we should consider always what? Geometric mean only, not arithmetic mean, right? Remember that omega naught is equal to omega 1 plus omega 2 by 2.
remember that. Q factor and for series circuit Q factor, parallel circuit Q factor. Series circuit Q factor ni voltage magnification factor antaru, parallel circuit Q factor ni current magnification factor antaru. Indaka voltage amplification, current amplification series circuit lo chusamu. Meer once again if you revise that, then definitely you will get some points there, right? Voltage magnification and current magnification. All right, one second. Series RLC circuit lo Q factor formula andi. RLC series circuit ki omega naught L by R or 1 by omega naught CR. Suppose ikkada ఇవ్వలేదు కాబట్టి RL series circuit ki omega naught L by R Q factor and RC circuit ki 1 by omega naught ఉండదండి. You will not get naught 1 by omega CR, right? Like that your RLC parallel circuit Q factor into reverse and this you can take it VL by VR, which is VC by VR. ఎందుకు VC by VR వేసేసాము? VL VC both are equal. ఎక్కడ? రెజొనెన్స్ లో ఒమేగా నాట్ దగ్గర VL VC both are same. ఎందుకంటే ZL is equal to ZC. Like that Q factor R by reverse కదా, R by omega naught L, R by XL, omega naught CR. IL by IR, current magnification, IC by IR. ఇక్కడ రివర్స్ అండి అన్ని. here you can remember like that the Q factor for RL circuit, RL parallel circuit కి ఏమొస్తుంది? R by omega L. RC parallel circuit కి omega CR. This is the first order, these are the second order. సెకండ్ ఆర్డర్లో మ్యాక్సిమం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర వస్తుంది కాబట్టి దట్స్ వై వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ క్యూ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. క్యూ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటిది? క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్. క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ హౌ యూ డిఫైన్ దట్? 2π into maximum energy stored by either inductor or capacitor by energy dissipated by the either resistor per cycle. 2π into maximum energy stored by the inductor by energy dissipated in the resistor per cycle. అది క్యూ ఫ్యాక్టర్ అన్నమాట. ఆ డెఫినేషన్ ప్రకారం ఇవి వస్తాయి, రైట్? అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దట్. లాస్ట్ అండి చాప్టర్ 4. చాప్టర్ 4 అంటే 3 phase సర్క్యూట్స్. 3 phase సర్క్యూట్స్లో హియర్ స్టార్ కన్వర్షన్ ఇచ్చేసాడు డైరెక్ట్గా. ఐ థింక్ 3 phase సిస్టమ్కి వెళ్దామండి. ఈ 3 phase సిస్టంలో థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు (360/n) అంటే 120 degrees. 360/n is what? 120 degrees. Each and every phase displaced from each other is equal to. అంటే ఇక్కడ మీకు ఈ 3 phase సర్క్యూట్స్లో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. సీక్వెన్స్ అనేది ఒకటి వస్తుందండి. సీక్వెన్స్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు మెన్షన్, రిమెంబర్ దట్ 3 phase సర్క్యూట్స్ అందరికీ ఏంటంటే కొంచెం డౌట్లు ఉంటాయి. ఆ డౌట్ను మనం క్లారిఫై చేసుకోవడానికి see this one. 2 first one is this is the source, 3 phase source. This is 3 phase load. Source అనేది always balanced. Load అనేది it may balanced or unbalanced. According to the load only we can define here, see this one. ఇది సోర్స్ అనేది either స్టార్ కనెక్టెడ్ సప్లై సిస్టమ్ ఆర్ డెల్టా కనెక్టెడ్ సప్లై సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫేజ్ డిస్ప్లే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120 degrees, నో డౌట్ ఇన్ దట్. ఇది కూడా స్టార్ కనెక్టెడ్ లోడ్ ఆర్ డెల్టా కనెక్టెడ్ లోడ్. రిమెంబర్ దట్ ఇది బ్యాలెన్స్డ్ లోడ్ అనుకోండి, బ్యాలెన్స్డ్ సిస్టమ్. అన్బ్యాలెన్స్డ్ లోడ్ అనుకోండి, అన్బ్యాలెన్స్డ్ సిస్టమ్. అండ్ ఎప్పుడైనా మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో వోల్టేజెస్ కరెంట్స్ కానీ ఇచ్చాడు అనుకోండి, డెఫినెట్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఫేజ్ వోల్టేజా లైన్ వోల్టేజా మెన్షన్ చేయలేదనుకోండి, ఫేజే ఇచ్చేస్తుంటాడు. ఎందుకంటే హియర్ లుక్ హియర్, once you consider this, here this voltage, this is the voltmeter and this is the ammeter. Where we are connecting that? We are connecting between the two lines or into the line. That's why these values can be defined as this is VL and this is IL. Line values అన్నమాట. మనకి ఎప్పుడైనా మెజర్మెంట్ చేసేటప్పుడు, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు వచ్చే వాల్యూస్ని మనం వోల్ట్మీటర్ని ఎక్కడ బిట్వీన్ ద టూ లైన్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం. బయట ఉండే లైన్సే. స్పెషల్గా వాడు ఏం చేస్తాడంటే 400/√3 ఫేజ్ వోల్టేజ్ అంటాడు. అప్పుడు అది ఫేజ్ వోల్టేజ్గా తీసుకోవాలన్నమాట.
400/√3 ఈజ్ ద ఫేజ్ వోల్టేజ్ అంటాడు అనమాట. అప్పుడు మనం ఫేజ్ వోల్టేజ్కి తీసుకోవాలి. అది అన్లెస్ అదర్వైజ్ సప్లై అన్నాడు అనుకోండి లైన్ వోల్టేజ్, సప్లై కరెంట్ అన్నాడంటే లైన్ కరెంట్. ఇస్ ఇట్ రైట్? నౌ ఇక్కడ 3-phase బ్యాలెన్స్డ్ సిస్టమ్, అన్బ్యాలెన్స్డ్ సిస్టమ్ అంటే దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద లోడ్ ఓన్లీ. బేస్డ్ ఆన్ ద లోడ్ ఓన్లీ వీ కెన్ డిఫైన్ సిస్టమ్ ఈజ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ ఆర్ అన్బ్యాలెన్స్డ్. ఈ బ్యాలెన్స్డ్ సిస్టంలో 3-phase 3 వైరే ఉంటుందండి. అన్బ్యాలెన్స్డ్ సిస్టంలో 3-phase 4 వైర్ ఉంటుంది. ఎందుకు అన్బ్యాలెన్స్డ్ సిస్టంలో 3-phase 4 వైర్? హియర్ బ్యాలెన్స్డ్ సిస్టమ్ 3-phase సిస్టమ్ని బేస్డ్ ఆన్ వాట్? ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ బేస్డ్ ఆన్ లోడ్ ఓన్లీ. Based on load, I can define these are two types. Number one is balanced and unbalanced. Based on load only. Now ఈ బ్యాలెన్స్లో కూడా మనం ఏమేమి తీసుకుంటాము? 2 types తీసుకుంటామండి బ్యాలెన్స్లో. డెల్టా కనెక్టెడ్ లోడ్, ఇయర్ బ్యాలెన్స్డ్ లోడ్, స్టార్ కనెక్టెడ్ బ్యాలెన్స్డ్ లోడ్. Now star connection and delta connection. I can take it here, delta connection. Okay. సెకండ్కి వచ్చేసరికి అన్బ్యాలెన్స్డ్లో 3 types ఉంటాయండి. ఈ అన్బ్యాలెన్స్డ్లో 3 types ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? 3-phase 3 wire స్టార్ కనెక్టెడ్ లోడ్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ వాట్? 3-phase 4 wire స్టార్ కనెక్టెడ్ లోడ్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బోత్? న్యూట్రల్ కరెంట్. So that once you take that the neutral current, I can take it here. Here IN value is equal to 0. ఇక్కడ IN value is not equal to 0 అనమాట. ఎస్ సార్ నో? అంటే 4 వైర్ కంపల్సరీ కావాలన్నమాట. అంటే న్యూట్రల్ కరెంట్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్. న్యూట్రల్ కరెంట్ IN is equal to minus of సమ్ టైమ్స్ అన్ని దగ్గరికి వస్తున్నాయి అనుకోండి, ఎంటరింగ్ అనుకోండి, minus of IA, IB, IC సమ్ ఆర్ IR, IY, IB ఆర్ సమ్. ఫోర్త్ వన్ డెల్టా కనెక్షన్స్కి వచ్చేసరికి 3-phase 3 wire డెల్టా కనెక్షన్. 3-phase 3 wire డెల్టా కనెక్షన్. ఈ 3 types ఉంటాయి అన్బ్యాలెన్స్డ్. రైట్? దిస్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అండ్ వైల్ కమింగ్ టు దట్ సీక్వెన్సెస్ అండి, 2 types ఆఫ్ ద సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి. అది ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండర్ ద 2 types ఆఫ్ ద సీక్వెన్సెస్. నౌ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్, ఫస్ట్ వన్ మీకు 3-phaseలో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాలీఫేజ్లో 3-phase ఎందుకు వెళ్తున్నామంటే 3-phase ఈజ్ వెరీ మచ్ రిలయబుల్ and it is the maximum output power you are getting that, and it is economical. Reliable means economical. And while coming to that, this we are getting that the constant output power you are getting that. Variable గా ఉండదు అన్నమాట. constant output power you are getting that. And interconnection problem అనేది మనం ఫేస్ చేయలేము. మోర్ దాన్ 3 phases కి వెళ్తున్నాం అనుకోండి, ఇంటర్కనెక్షన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఈ 3-phase లోనే మ్యాక్సిమం పవర్ వస్తుంది. I can say that from single phase to 2-phase 42.5% అనేది ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి. While coming to the single phase to 3-phase 57.7%, single phase to 4-phase 62.5%, single phase to 5-phase we are getting that 64.57%, single phase to 6-phase 66.7%. ఇట్లా పైకి వెళ్తున్న కొలది మనకి నంబర్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ పెరుగుతాయి, బట్ ఎఫిషియన్సీ అని తగ్గుతుంది. All over, if you see that the most efficiency which we are getting that under 3-phase only. Under there is no interconversion in that. Under, according to my circuit analysis, I can take the loads as a star connected and delta connected loads. You can take it. That is the advantage of this one. And while coming to that star connected and delta connected supply systems, ఈ స్టార్ కనెక్టెడ్ డెల్టా కనెక్టెడ్ సప్లై సిస్టంలో స్టార్ కనెక్షన్లో హియర్ ఈ స్టార్ కనెక్షన్లో మీరు తీసుకోవాల్సింది ఫేజ్ సీక్వెన్సెస్ అండి. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫేజ్ సీక్వెన్స్. సీక్వెన్స్ అంటే ఆర్డర్ అండి, రైట్? ఆర్వైబి ఫేజ్ సీక్వెన్స్, ఆర్బివైస్ ఫేజ్ సీక్వెన్స్. ఆర్వైబి అండ్ ఆర్బివై ఇవి ఇంపార్టెంట్. ఆర్వైబి ఆర్ ఆర్బివై, రైట్? ఈ ఆర్వైబి ఫేజ్ సీక్వెన్సెస్లో మీకు ఎట్లా వస్తుందంటే హియర్ వన్స్ యూ సీ దట్ దీన్నే మనం ఏమంటామంటే పాజిటివ్ ఫేజ్ సీక్వెన్స్. దిస్ వీ కెన్ ఆల్సో టేక్ దట్ ఏబిసి ఆర్ పాజిటివ్ ఫేజ్ సీక్వెన్స్. దిస్ ఈజ్ ఆర్బివై అంటే ఏసిబి నెగటివ్ ఫేజ్ సీక్వెన్స్. సమ్టైమ్స్ ఎట్లా ఇస్తాడనమాట. నా లైన్ వోల్టేజెస్ విఆర్వై వివైబి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలండి, అది పాజిటివ్. వివైబి విబిఆర్ క్లాక్ వైజ్ వెళ్తే అంటే ఇది 0 degrees.
ఇది -120, ఇది +120. బట్ ఇక్కడ స్టార్ కనెక్షన్లో ఫేజ్ వోల్టేజ్ లైన్ వోల్టేజ్ సేమ్ కావు. అందుకని మనము వీ షుడ్ గో ఫర్ దట్. ఇన్ స్టార్ కనెక్షన్ phase voltage lags line voltage by an angle 30 degrees అండి. That is very important. Here VR, this is very very important, 30 degrees, VY 30 degrees and VB 30 degrees. But angles వచ్చేసరికి you should remember like this. ఇదేమవుతుంది -30 degrees. This one is what? -150 degrees. This one is what? +90 degrees. Are you getting? Yes sir, no? ఇది పాజిటివ్ ఫేజ్ సీక్వెన్సీ గురించి. వైల్ కమింగ్ టు దట్ నెగిటివ్ ఫేజ్ సీక్వెన్స్ అంటే హియర్ సీ దిస్ వన్ సేమ్, ఇది VRY, యూ నీడ్ మూవ్ ఇన్ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, VYB VBR. It is 0 degrees. If you move that positive, you are getting that. This is +120. This is -1. Everybody knows this. And this one also tilt. Once if you are considering that here, it will be leads. VR, VY, and VB 30 degrees. మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి +30, ఓన్లీ ఇక్కడ -30 కదా, పొలారిటీ చేంజ్ అవుద్దండి. పాజిటివ్ ఫేజ్ సీక్వెన్స్కి నెగిటివ్ ఫేజ్ సీక్వెన్స్కి ఓన్లీ ద పొలారిటీ విల్ బి చేంజ్, రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్ సేమ్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమే. దిస్ యూ హ్యావ్ టు నో దట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దట్ పాజిటివ్ ఫేజ్ సీక్వెన్స్ అండ్ నెగిటివ్ ఫేజ్ సీక్వెన్స్, పాజిటివ్ ఫేజ్ సీక్వెన్స్ అండ్ నెగిటివ్ ఫేజ్ సీక్వెన్స్. ఇవి ఇంపార్టెంట్ స్టార్ కనెక్షన్లో అండి. స్టార్ కనెక్షన్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది లైన్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3 times ఆఫ్ ఫేజ్ వోల్టేజ్ అండ్ లైన్ కరెంట్ ఫేజ్ కరెంట్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఎందుకంటే లైన్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ద ఫేజ్. ఇక్కడ పవర్ అనేది కామన్, √3 VL IL cos phi, దిస్ ఈజ్ P kilowatts, and Q is sin phi, and SC is √3 VL IL. This is what 3-phase for star connection, right? This part is very important for that one. Now while coming to the delta ki velipodam ante, delta lo you can get it the delta connection wise. In delta connection wise, phase voltage and line voltage both are same, and phase current is equal to line current by √3. Yes or no? Now power malli same anandi, same power vastadi, √3 VL IL cos phi, √3 VL IL cos phi, right? And దీంట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, డెల్టాలో యూ నీడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ డిఫరెన్స్, బట్ ద ఫేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బిట్వీన్ దట్ లైన్ వోల్టేజ్ అండ్ లైన్ కరెంట్ అవి రెండిట్లో సేమ్ ఉంటుందండి. ఇండక్టివ్ లోడ్కి అయితే 30 degrees +5, కెపాసిటివ్ లోడ్కి అయితే 30 degrees -5, అండ్ రెసిస్టివ్ లోడ్కి అయితే బోత్ ఆర్ ఓన్లీ 30 degrees యూ ఆర్ గెటింగ్ దట్, రైట్? ఫర్ డెల్టా కనెక్టెడ్ సప్లై సిస్టమ్ కానీ స్టార్ కనెక్టెడ్ సప్లై సిస్టంలో కానీ ఫర్ ఇండక్టివ్ లోడ్కి ద ఫేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బిట్వీన్ ద, అంటే ఫై అనేది ఫేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బిట్వీన్ ద లైన్ వోల్టేజ్ అండ్ లైన్ కరెంట్. అంటే బయట నేను ఏదైతే తీసుకున్నాను ఇక్కడ, సి దిస్ వన్, ఈ లైన్ వోల్టేజ్కి లైన్ కరెంట్కి ఫర్ ఇండక్టివ్ లోడ్ 30 +5, కెపాసిటివ్ లోడ్ 30 -5, రెసిస్టివ్ లోడ్ 30 degrees. దట్ ఈస్ లైన్ వోల్టేజ్ అండ్ లైన్. నౌ ఫర్ ఇండక్టివ్ లోడ్కి ఏమవుతుంది, ఫేజ్ యాంగిల్, ద ఫేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బిట్వీన్ దట్ 30 - 5. ఇది దిస్ ఈజ్ నాట్ phi, దిస్ ఈజ్ theta, ఫేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. అండ్ కెపాసిటివ్ లోడ్కి ఏమవుతుందంటే theta, యాంగిల్ బిట్వీన్ VL అండ్ IL ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30, దిస్ ఈజ్ 30 +5 అండ్ 30 -5. వెరీ గుడ్. అండ్ రెసిస్టివ్ లోడ్కి అయితే theta వాల్యూ అంటే ఏమవుతుంది, 0 అయిపోతుంది, 30 degrees అవుతుంది. మీకు 5 వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0నా? ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి, రైట్? ఫేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బిట్వీన్ దట్ లైన్ వోల్టేజ్ అండ్ లైన్ కరెంట్ ఫర్ ఇండక్టివ్ లోడ్, కెపాసిటివ్ లోడ్. ఇండక్టివ్ లోడ్ అంటే మళ్ళీ మీరు ఓన్లీ ప్యూర్ ఇండక్టర్ అనుకుంటారు, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఇండక్టివ్ లోడ్ మీన్స్ దిస్ వన్ యూ నీడ్ టు బి కన్సిడర్, రైట్? ఫర్ దిస్ వన్. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఏంటంటే 2 watt meter మెథడ్ ఉందండి.
యాక్చువల్గా మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పవర్ యూ కెన్ డూ ఇట్ బై యూజింగ్ ద వాట్ మీటర్. అండ్ మీకు ఆ వాట్ మీటర్లో కూడా రైట్ 2 వాట్ మీటర్ మెథడ్. ఈ 2 వాట్ మీటర్ మెథడ్లో కూడా వాట్ మీటర్ వెరీ గుడ్. వాట్ మీటర్లు అంటే కరెంట్ కాయిల్ అండ్ ప్రెషర్ కాయిల్ ఉంటుందండి. 4 పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఎం మెయిన్స్, ఎల్ లోడ్, సి కామన్, వి వోల్టేజ్ కాయిల్. నౌ అకార్డింగ్ టు దట్ we will get it. This is current coil, this is the pressure coil or voltage coil. Okay. MLCV means load, common, voltage, where the reference we are considering that. And 2 watt meter method lo, ee 2 watt meter method lo, see this 2 watt meter method lo ఒకటి రెఫరెన్స్ తీసుకున్నామండి. రైట్, ఒకటి రెఫరెన్స్ తీసుకొని మనం ఏం చేస్తాము, z at an angle 5, z at an angle 5, z at an angle 5. ఓకే, దిస్ ఇస్ RYB అనుకోండి. While coming to this one, this is the wattmeter 2, wattmeter 1. Wattmeter 1 reading, wattmeter 2 reading andi. This is supply, 3-phase supply load. This is the load and this is the supply. Idu anukondi. Ikkada meeku here, if you want to get it that here, the formulas, direct formulas, W1 reading, wattmeter 1 reading em untadante VLIL cos 30 plus 5 and W2 is equal to VLIL cos 30 minus 5. Phasor diagram తీసుకుంటే అది వస్తుంది అన్నమాట. రైట్, you have not that much of time, then definitely I will just you remember this. These you have to remember that. And total power ఏంటి మనం ఆల్రెడీ తీసుకున్నాము. టోటల్ పవర్ స్టార్ కనెక్టెడ్ లోడ్లో కానీ డెల్టా కనెక్టెడ్ లోడ్లో కానీ వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ ద 3 times of VLIL cos 5 we are getting that. Is it right? Root 3 times of VLIL cos 5 we are getting. Cos 5 kilowatts. And W2 minus W1 if you take it, then definitely VLIL sin 5 you will get it. This is VAR. W2 minus W1. Now suppose if you want to get it that the phase angle, load angle, the load angle phi value is equal to, I think you know that, that formula also you should know that. Right, effect of the power factor. Right, before going to that effect of the power factor phi value, power factor and cos phi, this remember that tan inverse root 3 times of W1 minus WL or W2 minus WL. Only magnitude we are considering, both. How you have taken this one? Based on this you can take it. This is the phase angle according to this here. See this one, W2 minus W1. Here why W2 minus W1 you are getting? Suppose guys if you take that Y is the reference, you are getting like that. Suppose B is the reference, you will get W1 minus W2 only, you will get it. But there is no change, all are same, right? And while coming to that effect of the power factor, what is the effect of the power factor on the wattmeter readings? Or what is the effect of wattmeter readings on due to on the power factor? Power factor ni manam 4 regions lo తీసుకోవచ్చండి. That first one is case 1, case 2. Case 1 is when phi is equal to 0 degrees, nothing but power factor is equal to cos phi is equal to unity power factor 1 UPF. అంటే ఇక్కడ తీసుకోండి, phi 0 అంటే ఏంటి, W1 is equal to W2 వచ్చేస్తుంది. రైట్, both the wattmeter readings are equal. Both the wattmeter readings are equal. ఎప్పుడైతే wattmeter readings equal ఉంటాయో then load ఏం లోడ్, what is the load we are considering that? That load is resistive load. కేస్ 2 తీసుకున్నానండి, అంటే ఫేజ్ యాంగిల్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను 30 degreesలో. నా పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ 30. కాస్ 60 అంటే 0.5, కాస్ 30 అంటే 0.866. నౌ సీ దిస్,
tan 30 అంటే 1 by root 3 na? Yes or no? 3 into W2 minus W1, here W2. Suppose if we take that one here, W2, 2W2 is equal to what we are getting that 4W1. W2 is equal to what we are getting that 2 times of W1. Here I can take it W1 is equal to W2 by 2. You will get this one. W2 by, because W2 3W2 minus W1 is 2W1, 4W1 you are getting that. With that W1 is equal to half of the wattmeter reading, then the phase angle is equal to what? 30 degrees, or power factor is equal to 0.866. And the third one I can take it case 3. If we increase that, phi is what? 60 degrees here. Power factor is what? Cosine of phase angle. Now 0.5. ఇక్కడ 60 తీసుకోండి. tan 60 అంటే ఎంత? root 3 cancel అవుతాయా? Now W2 plus W1 is equal to W2 minus W1. అంటే W1 value is equal to 0 we are getting. The W2 cancel అయిపోతాయి. Now W1 is equal to 0. Nothing but what? If any one of the wattmeter reading is equal to 0, power factor angle ఎంత? Power factor angle is 60 degrees, or I can say that power factor equal to 0.5. Now the last case is phi is equal to 90 degrees here. Power factor how much? Cos phi, cos 90 is equal to 0, ZPF, 0 power factor. 90 తీసుకున్నాం అనుకో, tan 90 is infinity. Infinity is something by 0. Nothing but what? W1 plus W2 is equal to 0. Nothing but here W1 is equal to minus W2. Negative wattmeter reading అండి. నెగటివ్ వాట్మీటర్ రీడింగ్ ఏ లోడ్స్కి వస్తాయి? ప్యూర్ ఇండక్టర్, ప్యూర్ కెపాసిటివ్ లోడ్స్కి. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ వాడు ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందండి. He will provide that for the following phase angle or load angle, negative wattmeter reading is possible. For the following, nothing but what here? 90 degrees అంటే ఏం లోడ్స్? ఇండక్టివ్ లోడ్, ప్యూర్ ఇండక్టర్, ప్యూర్ కెపాసిటీ. ప్యూర్ లోడ్స్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్. అంటే మనకి నెగిటివ్ వాట్మీటర్ రీడింగ్ ఎగ్జిస్టెంట్ కాదా? ల్యాబ్లో మనం చేయలేదా? చేసాం. నెగిటివ్ వాట్మీటర్ రీడింగ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? 90 degreesలో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సమ్ అదర్ వాల్యూస్ ఆల్సో, ప్రాక్టికల్ కండిషన్స్ ఆల్సో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? సి దిస్ వన్. ఎక్కడైతే W1 రీడింగ్ అనేది 0 వస్తుందో, when phase angle is equal to 60, if you are increasing the phase angle above 60 degrees, below less than 90 degrees, definitely the whatever the needle indicator is 0 వచ్చేస్తుంది. 0 నుంచి బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? రివర్స్ కనెక్షన్ చేస్తాం వాట్మీటర్కి. అంటే దాని అర్థం ఏంటిది? ఫేజ్ యాంగిల్ ఆర్ లోడ్ యాంగిల్ ఈజ్ అబౌవ్ 60 degrees, then it is the indicator is going to the negative side after 0, then you need to make the reverse, then it will come some angle. That angle represents, that should be greater than 60, you will identify. That means whenever the phase angle is greater than 60, less than or equal to 90, then the wattmeter reading, there is a possibility of the negative. Negative wattmeter reading is compulsory. Now, the negative wattmeter reading under note, మనం డిఫైన్ చేయొచ్చండి ఇక్కడ. అండర్ నోట్ we can write that negative wattmeter reading is possible for phase angle range 60 is phi is greater than 60 degrees, less than or equal to 90 degrees. అంటే మనకి 72 degrees ఇచ్చాడు అనుకోండి, కంపల్సరీ నెగిటివ్. 84 degrees ఇచ్చాడు అనుకోండి, కంపల్సరీ నెగిటివ్ డిగ్రీస్. నెగిటివ్ వాట్మీటర్ రీడింగ్ రీడ్స్. దట్స్ వై దిస్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు బి రిమెంబర్డ్. డిప్లొమా లెవెల్ ఇది సరిపోతుందండి. రైట్? యూ నీడ్ నాట్ గో ఫర్ మోర్ దాన్ దిస్. ఐ థింక్ విల్ సీ దట్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. మీరు చెప్పండి అండి. యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్. You can see that how the simple examples. Now this is your time. Nayak, Sairaj, Vardhan, Raj Kumar,
If any doubts, you can ask. That is the algebraic sum of all any closed path is equal to 0. Very good. Simple and ఇవి ఇట్లాంటి రాకపోవచ్చు. Minimum number of watt meters required to measure the three phase power. How many? 2. త్రీ ఫేజ్ పవర్ అంటే అది బ్యాలెన్స్డ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ తెలియదు నాకు. బ్యాలెన్స్డ్ అయితే ఒకటి సరిపోతుంది, బట్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ అయితే మినిమం 2 కావాలి. రైట్. ద మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థీరమ్ ఇన్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? ఈక్వల్ టు 0 or load resistance. Load resistance. C. Very good. 2 to 3. Somebody are given answer. 2 to 3. Mahendra Naidu. Very good. Very good. ఇవి చూడండి. Specific resistance of the material measured. Tell me. Anita. Sai Charan. Specific resistance of the material measured. Specific resistance means what? Rho na? R is equal to rho L by A. Rho R A by L. Ohm meter square by meter ohm meter. One is the correct option. This is the way. Very simple. Second, at t equal to 0 plus an inductor with 0 initial conditions act as. Inductor act as open circuit. According to the syllabus, transients levandi. Laplace anedi, this you can take it, this is for mathematics, you can consider. Or t into UV form lo kuda teesukovachu, you can get it. ఇది చూడండి. జస్ట్ నౌ యూ హ్యావ్ సీన్. గ్రాఫ్ థియరీ కూడా లేదు యాక్చువల్లీ. ఇది ఉంది 2 watt meter method measuring when the power factor is unity. Then the readings of the watt meter W1 W2, which is that just now you have seen na unity power factor and 0 phase angle W1 W2. 3 is the correct one na? Yes or no? Are you getting? Sir, 1. Thanks for your concern here. Okay. Thank you, Mahendra. Very good. Last thaniki cheppamma. Mahendra. Let B is the branch, N is the number of cards. Cards ante links anamata. Okay? Cards ante links. L is equal to B minus N plus 1. 2. ఇంకా చూద్దాం. రైట్. ఇట్లాంటివి చెప్పండి మీరు. దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైం, యువర్ ఛాలెంజింగ్ టైం. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఛాలెంజింగ్ టైం. మహేందర్, టెల్ మీ దిస్. కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్స్లా ఉంటాయి. ఇవి కూడా సింపులే. 4 వచ్చేసినాయి కదా. దిస్ 4 4 2. See that? ఇక్కడ V1 డైరెక్ట్ అయిపోతుంది. బట్ యూ షుడ్ కన్వర్ట్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ యాజ్ ఎ వోల్టేజ్ సోర్స్ విత్ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్. ఈ పార్ట్ రావాలండి. ఈ పార్ట్ వాల్యూ ఎంత చెప్పండి?
This is 10 na? Negative to positive 10 volts and 2 ohms. ఒకే ఒక ఈక్వేషన్ అండి, by KCL at V1. Now tell me that 10 amperes is equal to V1 by 10 plus V1 minus of minus 10 by 2 plus 2, 4. What we are getting that, suppose if you consider that here 10, here 4. 10 times means what? 2.5 na? Now 10 into 10, 100 is equal to V1 plus 2.5 times V1 plus 25. Sir, no, 2.5 to 10 is 25 na? Ante ఇది 75, nothing but 3.5 V1. V1 is equal to 3.5. 75 by 3.5 how much? Tell me this. Is it right? V1 by 10, 10, 3.5. 325s you will not get it that 3 6 60s or 9s. According to that you can do it. Okay, is it clear? Very good. V1 minus of minus 10, this is the 5 amperes. 75 by 4, even though if you take that 4, 3.5 means here 15, 5 15s, 5 0.7, right, 2 point. Actually this may be the 1.5 or this may be the 1. With this you are getting that 2.64, you will get it that. If you consider this as a 7, 2.5 or 26.4, you will get it that. That is 26.4. Is it right? Some of the calculations we need to do that. It may be the 26.4. 26 is not. 2.14 you will get it, or 21.4 you will get it. Okay, if that is 10. Options are, you see this one, these type of questions you may get it. This one, that option 21.4 something you will get it. Leave it. The options are not given correct, that's why you can do it this question. Options may not have correctly. 10 is incoming and these are all outgoing. That's why you can take it like that. It's correct, no doubt in that. Okay, all right. See this circuit component that opposes change in the voltage. These type of questions you will get it here. Diploma level. Tell me. 21.4 to right. Right. But tell me this one. A circuit component that opposes the change in circuit voltages. Change in circuit voltage means what? Is it capacitance? No? Yes or no? IC is equal to C into dV by dt. Change in current means what? I can take it VL is equal to L into di by dt. Opposition, rate of change of current is inductor. Opposition of current is equal to what it is? V is equal to R into I. Right? Option B is the correct one. No? Very good. Now you see this one. This is what we are getting. And here use this, you can neglect here. అంటే 3 amperes అనేది ఇక్కడికి వస్తుంటుంది. V అనేది ఇక్కడ కరెంట్ అనేది V/1 is V అండ్ V కరెంట్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుందండి. ఇక్కడ 3 amperes లో V పోతుందంటే ఈ డైరెక్షన్లో ఎంత పోతుంది? 3 - V. ఎస్ సార్ నో? ఇప్పుడు KVL ఇక్కడ అప్లై చేస్తే డైరెక్ట్గా V వచ్చేస్తుంది. ఎస్ సార్ నో?
ఈ రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ కాబట్టి వీ కెన్ నెగ్లెక్ట్ దిస్. దిస్ క్యాన్ బి నెగ్లెక్టెడ్ ఫర్ అనాలసిస్. దిస్ క్యాన్ బి నెగ్లెక్టెడ్ ఫర్ ది అనాలసిస్. అప్పుడు హియర్ కేవీఎల్లో మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అంటే ఈ వి ఈజ్ ఈక్వల్ డైరెక్ట్గా వి పాయింట్ వస్తుందంటే బై కేవీఎల్. సి దిస్ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ వన్ I can take it by KVL. V is equal to what we are getting that 10 into 3 minus V plus 3 volts. V is equal to 30 minus 10V plus 3 and 11V is equal to 33. V is equal to 3 volts. Very good. A simple calculations and option C is the correct one. Have you got it? Are you getting? Oh, very good, very good. Next దానికి వెళ్దాం మనం. Have understood this? All of you understood these calculations? You see that KVL, simple KVL expressions. Very good. Next దానికి వెళ్దాం మనం. Right. Two heaters are rated 1000 watts 250 volts. Each are connected in series. 250 watts volts and 58 rates mean the total power. ఈ క్వశ్చన్స్ రావచ్చండి. 2 heaters. హీటర్స్ అంటే బల్బ్స్ అనుకోవచ్చు. మనకు బల్బ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా. బల్బ్లో సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తే టెల్ మీ దట్ సిరీస్లో బై 2 ప్యారలల్లో వీ కెన్ యాడ్ ఇట్. బల్బ్స్ పవర్ కూడా ఆల్ ద లోడ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్నా. టెల్ మీ ద టోటల్ పవర్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద సప్లై వుడ్ బి. టెల్ మీ దిస్. 1000/2 వస్తుంది అంతే కదా సిరీస్ అయితే. సిరీస్లో హీటర్స్ అన్నా బల్బ్స్ అన్నా ఒకటే ఉంటుందండి మనకి. Here you just recall the bulbs problems. Series లో కనెక్ట్ చేస్తే 2 bulbs ని we have a direct formula. This is P1 P2 ఉందంటే P is equal to P1 P2 by P1 plus P2. Getting? Parallel అనుకోండి. This is series. And parallel లో ఉందనుకోండి 2 bulbs are connected in parallel. This is the P1 and this is the P2. What we are getting that? P1 plus P2. You know that all the loads are connected in parallel only. ఎందుకంటే లోడ్స్ ఎందుకు ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేస్తారంటే మెయిన్లీ 2 reasons. Number 1 is the maximum output you can get it across the load circuit or from the load. Since loads are always manufactured based on the voltage only, right? And the second thing is what? The second thing is here, if any one of the load get damaged, system will not disturbed. If any one of the load get damaged, system will not disturbed. అందుకని ఇది ఇవి సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసాడండి. ఈ వాజ్ గివెన్ దట్ సిరీస్ కనెక్షన్. Here P1 is equal to P2 is equal to both are equal. That's why I can take it here 1000 watts. Then P equivalent is equal to P by 2. Now 1000 by 2 which is equal to anta 500 watts. Option B is the correct one. Got it? Is it okay all of you? It is గ్రామ చచ్చు
I don't think so. You can ask your doubt. It should be the technical doubt, subject doubt, not personal doubt. Okay. See this one. What is the answer for this one? ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి. రేపు కంపల్సరీగా సండే రోజు వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ లైవ్ సెషన్ సొల్యూషన్స్. సండే మీకు ఎగ్జామ్ అయిపోయిన వెంటనే మనకి ఇక్కడ లైవ్ సొల్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు కంపల్సరీగా నేను చెప్పిన పాయింట్లో అట్లీస్ట్ 50% అనేది కవర్ అవుతుంది. మీకు 50% క్వశ్చన్స్ మనం ఇప్పుడు ఏవైతే డిస్కస్ చేసామో ఈ 2 అవర్స్ ఏవైతే డిస్కస్ చేసామో దాంట్లో 50% కంపల్సరీ వస్తాయి. బిలీవ్ మీ, నేను అగైన్ చెప్తాను మీకు రేపు సండే అగైన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ నియర్లీ హౌ మెనీ డేస్, 4 days ఆర్ దేర్ మ్యాక్సిమం, రైట్? Alright, 50%. Next one, tell me this. This is the good example here. The value of current I flowing in the 1 ohm resistor, this is I here. చెప్పండి అండి ఎంత I value చూద్దాం. సింపుల్. ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదు బాబు, నో ఆంజనేయులు, వీఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ కోర్సెస్. ప్లీజ్ డోంట్ రైట్ అగైన్. Five amperes no pen, very good. In parallel voltage is same, all the voltages here 5/1, 5 amperes, very good. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్సే వస్తాయి. కర్వ్ ఆఫ్ ఓమ్స్ లా, టెల్ మీ. Very good. Next one. Specific resistance is depending upon what? Specific resistance. Specific resistance. Guys, dimensions will not. Option B is the correct one. Specific resistance here. You are saying about that this one. Only composition. Resistance of the conductor also. Resistance of the conductor means definitely, but composition of the conductor material, without changing the material it will not depending, right? Resistance can change by changing the dimensions. Okay? Superposition theorem is essentially based on concept of what? See this? Very good. Superposition theorem. APPSC. Babu, we are talking about that TSPSC. Why you are asking about that APPSC, man? Once if it is came, then definitely we will discuss. I have given that first title is TSPSC. Linearity. Okay? This you can say here. Tell me.
Very good. If RS is in the circuit shown in figure, is the variable between that, okay, 20 ohms and 80 ohms, then maximum power in resistor RL, this is RL here, he has to give that. 60 ohms is what it is fixed. Maximum power transfer theorem is MPTT is not applicable. This is a IS question here. That's why RS value should be minimum. Are you getting? Minimum ఎంత ఇక్కడ RS value అనేది వేరీ అవుతుంది from 20 to 80. What is that minimum? Minimum is 20. Right. Then you can take it 20 ohms. ఈ 20 ohms తోటి you have to find out the current. 40 by 20 plus 60 is what? I value you are getting that 40 by 20 plus 60, it is 1 by 2. But power where we want to get it, that power RL 60, I square into RL, we should get it 1 by 2 whole square into RL is 60. Now 15 watts you are getting na? Option A is the correct one na? Very good. It is violating. Why it is violating? Because RL is fixed. MPTT is not applicable. Yes or no? This one. This you can take it here. By making the short circuit, R equivalent is equal to what I am taking, that R parallel with 2R na? Very good. How much you are getting? R into R by 2R, 2 by 3 times of R, 2 by 3 times of RC. Option D. Getting? Is it okay? Is it okay? Oh, very good, very good. Sai Charan, no paper D, very good. If 4 10 microfarad capacitors are connected in parallel, net capacitance for microfarads here. Parallel. You can say na? Tell me that option. What is that? Very good. B. In parallel, capacitance can be added. Okay. Permeance analogous. This is actually in magnetic field you will get it here. Permeance. Conductance, reluctance, inductance, resistance. Permeance means permission. Related with what? With conductance. Inverse of resistance is nothing but the permeance. Now conductance is related with that. Once you take that here, reluctance. Opposite of reluctance is nothing but what? Here. Permeance means analogous. Analogous means magnetic field, suppose if you are considering that. Conductance is related with that permeance, permission. Ikkada reluctance ante rejection. It opposes what? Opposes flux here. This opposes current here. This opposes rate of change of current. Yes or no? This allows current. Permeance allows, this allows current here. This allows flux. Getting? Is it right?
We have no time. Thevenins. 2 questions you will see that, 2 or 3 questions. So many questions, I will display that. Just you go through that. We have only 5 minutes. Last 5 minutes. We should be conclude. Tell me the answer for this. A and B terminals by dividing rule. Tell me here. How much that? Total how much? 200 na? 200 is 10 volts and 200 ki. 80 ki enta? 10 into 80 by 200. Right? 800 by 200. 8 by 2. 4. 4 volts. Where 4 volts? B and C only. And మనకి ఏం కావాలి? R Thevenins will decide. 80 into 12. Both are in parallel. By looking into these 2 terminals, definitely I can say that by making this a short circuit, I can say that 80 into 120 by 200. Then what we are getting that? 4 into 12, 48. Then which is the correct option? C is the correct option. Yes or no? This we are getting how much? 4 volts. But 4 different options are there. Only one option is given. Only your job is up to P Thevenins only. But this was also you need to be estimate. Since 4 both options are 2 options are there, then definitely we should go for that 48 volts. Since R Thevenins is equal to 80 and 120 are connected in parallel. Yes or no? Very good. Oh, this is good one here. అంటే దీన్ని మొత్తాన్ని మనం థెవెనిన్స్లోకి రాస్తాము. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మేబీ రాకపోవచ్చు, సమ్ టైమ్స్ రావచ్చు కూడా, చెప్పలేము కదా. ద విఐ రిలేషన్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్ ఈజ్ గివెన్. V is equal to 4I minus 9. This is I. If now the resistor R is equal to 2. Okay. మనం దీని మొత్తాన్ని హియర్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది థెవెనిన్స్. థెవెనిన్స్లో కన్వర్ట్ చేద్దామండి. V Thevenins and R Thevenins. ఇక్కడ 20 ohms రెసిస్టర్ని కనెక్ట్ చేశాడు కదా. దిస్ ఈజ్ V అండ్ దిస్ ఈజ్ I. ఓకే, ఒక రిలేషన్ ఇచ్చాడండి. V ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4I minus 9. ఇప్పుడు I can get the relation between that V and I. Then according to that you can get it. V Thevenins and R Thevenins. 20 ఉన్నప్పుడు ఇది వ్యాలిడ్ అండి. Now tell me that V value, V is equal to direction, I direction ఇట్లుంది, into that R Thevenins into positive to negative, this is positive to negative, this is positive to negative. Now what we are getting this, R Thevenins V is equal to R Thevenins into I plus V Thevenins. Very good. Then దీంతో కంపేర్ చేద్దామండి. V is equal to 4 into I minus 9. అంటే ఇది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఇచ్చాడు. V Thevenins value how much? You are getting that V Thevenins is equal to, very simple, this is R Thevenins 4, V Thevenins is equal to minus 9. ఇక్కడ minus 9 తీసుకో and ఇక్కడ 4 తీసుకో. Now this will be replaced with what? 2. Definitely we are getting that I value how much? I is equal to with that minus 9 by 4 plus 2. Yes or no? 6 na? Minus 3 by 2. Minus 1.5 amperes. Is it there? Yes, B option is there here. Okay. It is not C. B here. Minus also there. All are given C. You are not correct. Very good. This is very simple. This value is no need because bridge is balanced. Tell me this. These type of questions you can expect.
How much this? 2040. 2040 by 60. That's it. 40 by 3. Option? I don't know, Mahendra. APPSC notification, I think you may not get it. Right. I will show that some of the slides, guys. Just ఒకసారి వినండి అన్ని చూడండి. డి కదా దీనికి ఆప్షన్. ఎస్. You just once the session is completed, you just rewind that and get the questions. Rewind that, get the questions. I am giving only 2-3 seconds. You can make it pass and you can do these examples. These also best conductor electricity, distilled water, na? Because there is no ion in that one. Remaining all are having ions. More conductance. Which of the following is the best conductor in of the electricity? Distilled water and right. SI unit of electrical energy. You know that. This one you can take it. Shape of the voltage drop across the inductor. V is equal to what? Current ఇచ్చాడు. కరెంట్ ఇచ్చినప్పుడు V is equal to L into di by dt. ఏమొస్తుంది? లీనియర్ ఉంది. ఆప్షన్ D వస్తుంది. Right? Are you getting? Just I am giving with 2 seconds or 3 seconds I am displaying. You can do this and you can get it. You just practice these questions. Definitely this is very good question here. These type of questions you may get it. Maximum brightness. The average value of the current I average and sinusoidal wave of peak value, right? I average is what? Sinusoidal waveform. Average value of the current I average 2Vm by pi na 2Im by pi. Ampere second is the unit of ampere second. Ampere second means what? Q equal to IT na? Charge na? These type of questions. Just I am displaying, you can do it. Definitely some of the questions you may expect in that coming examination. BOT. BOT means what? Board of Trade Unit. Board of Trade Unit is same as the 1 kilowatt hour. 1 unit. Board of Trade Unit is equal to 1 unit. Whatever the పవర్ బిల్, మనకు పవర్ బిల్ ఎట్లా వస్తుంది? యూనిట్లు కదా, ఒక యూనిట్ అంటే కిలోవాట్ అవర్, విచ్ ఈస్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ యూనిట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్రిటిష్ థర్మల్ యూనిట్ బీటీహెచ్. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ 250 నుంచి 200 చేస్తే ఎంత అవుతుంది? దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ వన్ అండ్ V² బై V చేంజ్ చేయండి, ఫైండ్ అవుట్ దట్ వన్ రెసిస్టర్ తోటి. దెన్ డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ ఇట్. Okay? I am giving this assignment to you. You just, these are very simple questions. Okay? These type of questions. As many circuits to solve that. That is depending upon what? Sources, na? Of Norton's theorem. Okay, yaar. The value of the load impedance ZL for which load consumes maximum power. This is what?
ZL is equal to ZS complex na, nothing but what, 30 minus J40 అంటే దీనిది magnitude ఎంత, minus more angle na, more angle అంటే ఎంత, here what we are getting that more imaginary part 53.14, more angle అంటే ఏంటి, less power factor, మనకున్న నార్మల్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ 0.6 na, 0.6, is it negative, negative means what, capacitive load na, leads na, that's why option A is the correct one. This is the way how you sort out the question, how you extract that answer from the given options. Elimination process లో వెళ్ళిపోవచ్చండి ఇట్లాంటివి. ఓకే, వెరీ గుడ్. Okay, so many questions are there. SSC questions also there. Anyway guys, with this I would like to conclude this session. I hope that you enjoyed a lot and you got at least 50 to 60% the concept, whatever the according to the syllabus which was given. వాడు ఏ సిలబస్ ఇచ్చాడో ఆ సిలబస్ తోటి కంపల్సరీగా 50% కాన్సెప్ట్ అనేది మీకు వచ్చి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ లెర్న్ దట్, మీరు ఆల్రెడీ చదివి ఉంటారు కాబట్టి 50% కాన్సెప్ట్ మీకు వచ్చి ఉంటుంది, రైట్? అండ్ వన్స్ అగైన్ సీ దిస్, గెట్ ద ఫార్ములాస్ and read once, twice, thrice, which are very much useful for the coming examination. All the students, any doubts you are having, you can post with this ACE Engineering Academy. We are always ready to help, okay? And one more thing, you should be get the concept, whatever you have prepared, that is more than enough. Don't prepare the new topics. My sincere advice to you, if you want to get the job in this assistant engineer under diploma level, if you want to get the job, first whatever you have studied, prepared, you revise once, twice, thrice. ఇప్పుడు నేనేమైతే చెప్పానో అది కూడా ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి. దట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్, రైట్? మోర్ దాన్ ఎనఫ్. అండ్ డోంట్ మిస్ వాట్ ఎవర్ ద లైవ్ సెషన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఫర్ యువర్స్. ఇది we are not providing the coaching for this, but we are providing that here the revision course, quick revision course with respect to the syllabus. అది ప్రిపేర్ చేసి దానికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ని మేము మీకు అందిస్తున్నాము. దట్స్ వై యూటిలైజ్ ప్రాపర్లీ, డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ, రైట్? అండ్ విత్ దిస్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ద జాబ్. ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్, థ్యాంక్ యూ, గుడ్ నైట్.